Okay. Very Patangamu. Uh, okay, before starting the class, I have to discuss something with you today. Now, today we are going to start past paper revision. Past paper revision means past paper MCQ revision. As we discussed earlier, like So as we discussed earlier, there are two revision classes, one class for MCQ revision, the other class for essay question revision. That is scheduled on Sunday 5:30 a.m. to 11:30 a.m. That is for past paper essay question revisions today. Then, as I discussed with you earlier today, most of the questions in MCQ paper, most of the questions in the MCQ paper made out of past paper. Past paper. So past paper means most of the concepts are in the past paper. Therefore, this is a mandatory thing today. Other thing is, if you consider about essay paper, like what you are doing. හරිද දැන්? තාමත් ලැග් වෙනවා වගේ වෙනවද? දැන් අවුලක් නැද්ද? දැන් ඕකේ නේ? ස්ලයිඩ් එක බලන්න. හරි. හොඳයි. වැඩි පටන් ගමු මම හිතන්නේ දැන් ලොකුවට අවුලක් නැහැ වගේ. හරි. දැන් කලින් කතා කරේ පුතේ දැන් අපි past paper MCQ ගත්තොත් එහෙම past paper එක අපි මේ past paper MCQ කියලා කියන්නේ මම මේ ඔයගොල්ලන්ට විතරම කතා කරනවා වගේම මේක මාරම අත්‍යවශ්‍ය කතන්දරයක්. හේතුව ඔයගොල්ලන්ගේ MCQ paper එක තනිකරම හැදිලා තියෙන්නේ past papers වලින්. ඒ කියන්නේ past papers කියලා කියන්නේ තනිකරම ගෙඩි පිටින් ආව question උත් තියෙනවා.
එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට concept එක. ඒ concept එක ඒ විදිහටම අහපු questions තියෙනවා. හරි. ඒ concept එක ඒ විදිහටම අහපු questions තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම past paper MCQ කරලා ගියා නම් අනිවාර්යෙන් ඇත්තටම හිතන්න දෙයක් ටිකක් අඩුයි. ටක් ගාලා answers එකට ගන්න පුළුවන්. හරි මම ඔයගලන්ට අර voice message එකක් දැම්මා. ඒකෙත් මම ඔයගලන්ට කිව්වේ පුතේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන මම දන්න තරමින් මම ඕගොල්ලන්ගේ දැන් මේ අවුරුදු ගාන ඔයගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරපු ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මේ මම දන්න තරමින් ගොඩක් ළමයිට තියෙන common problem එක තමයි time. ඒ කියන්නේ within the given time you cannot complete the MCQ paper. That's a problem. ඒ problem එක තියෙන කට්ටියත් උත්සාහ ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක තියෙන කට්ටියට උස්සන. ඒ කියන්නේ ටයිමින් අවුල් තියෙන කට්ටිය කියන්නේ මට මේ වෙලාව ඇතුළත මේක කරගන්න බෑ. හරි. පැය දෙක ඇතුළත මට කරගන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. ඒ අවුල තියෙන කට්ටිය. හොඳයි. දැන් ගොඩක් කට්ටිය එක තියෙනවා. ඒ ඉන්නේ කට්ටිය. දැන් තේරෙනවද මං කියන්නේ? ඒක මං කියන්නේ ඔය කතන්දරේ පුතේ ඒ කියන්නේ 90%ක් විතර 90% විතර ළමයිට තියෙන common issue එක. හරිද? ওই common issue එක නිසා තමයි කලින් questions 60 තිබ්බ paper එක දැන් questions 50 කරලා තියෙන්නේ. ඒත් බෑ. හරිද? ඒත් ඔය ප්‍රශ්නේ එනවා. දැන් ඒකට හේතුව මොකක්ද? ඒකට හේතුව තමයි අපි එතනට ගිහිල්ලා අලුතෙන් හිතන්න යන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන ළමෙක්ට සිලබස් එක හොඳට කරලා තියෙන ළමෙක්ට ඔය paper එක ඉමින්සරේ කරන්න දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් 40 ඉහළ ගහනවා. ඒ calculation series වලට අපි අයින් කරොත් එම අනිවාර්යෙන් 40 ඉහළ ගහනවා. හරි. more than 40 marks you can score. හරි. 50 out of 50 නේ. මේ ටයිමින් එකට කරන්න බැරි වෙන හේතුව අපි question එක දිහා බලලා අපි එවලේ question එක කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා අලුතෙන්ම දකින question එකක් විදිහට අපි හිතනවා. එහෙම වුණොත් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් මේ වැඩේ වාරවලට බෑ. අපිට උනොත් කරන්න බෑ. හරි. ඒක නැතුනොත් කරන්න බෑ. මම ඒකයි කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය පාස්වර්ඩ්ස් කරලා පුළුවන් තරම් අපි එක්ස්පෝෂර් එක ගත්තට පස්සේ පාස් පේපර්ස් වල මේ එන ක්වෙස්චන් එක මේ concept එකට ඒ අහලා තියෙන concept එකෙන් ඒ විදිහම ක්වෙස්චන් එකක් ඔයගොල්ලෝ කලින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ක්වෙස්චන්ස් එකක් දෙකක් නෙවෙයි මේ ගොඩක් සෙට් මේ ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා. කරලා තියෙනවා නම් ඒ ක්වෙස්චන් එක දැක්ක ගමන් ක්වෙස්චන් එක මොකක්ද? ක්වෙස්චන් එකේ නංගම් මාරුනොත් ක්වෙස්චන් එක වෙනස්කම් වුණොත් concept එක මොකක්ද කියලා අඳුරගත්ත ගමන් ටක් ගාලා ඔයගොල්ලන්ට ගාන හදන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ හදන ගානයි දැන් මම මේ මම හදපු ගණන් ටික මම සමහර ළමයින්ට මම යවුවා මේ මම හදපු ටික මම හදන විදිහයි දෙකක් ඕගොල්ලෝ හදන විදිය මම හදන විදිහයි දෙකක් හේතුව ඒ questions මට දැන් මේ question එක මට ගොඩක් මම සාමාන්‍යයෙන් මම ක්ලාස් එකක මේ වගේ පේපර් එකක් කරනකොට මම ආයි ඊට කලින් මම කරනවා. ඒ කියන්නේ මම ඌට කලින් අවුරුද්දක කරා වුණත් මම ආයි මේ අවුරුද්දේ කරනවා. හරි. ආයි මේ අවුරුද්දේ කරනවා කියන්නේ නැත්තම් මතක නැහැ නේද? ඒක නිසා මේ ආයි පාරක් කරනවා. දැන් මේ පාර දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් මම මේ පේපර් එක මම කරා. කරලා තමයි මම මෙතනට ආවේ. හරි. දැන් ඒ කරනකොට මම ඒ ක්වෙස්චන් එක දකින විදිය ඕගොල්ලෝ දකින විදිය දෙකක් නේ. මම අනිත් ළමයිටත් දෙවන්නම් මම ළමයි කීප දෙනෙක්ට මම යවුවා මගේ ආන්සර් ෂීට්ස් එක මේ දැන් ඔය ඊටු ළමයිටත් මම යවන්නම් මේ මොකද්ද ඒකට හේතුව පුතේ වෙන කිසිම දෙයක් නෑ මේ ක්වෙස්චන් එක මට පුරුදුයි ක්වෙස්චන් එක මම දැන් අලුතෙන් කරා වුණා මම මේ ක්වෙස්චන් එක මට පුරුදුයි මේ වගේ ක්වෙස්චන්ස් ඕගොල්ලන්ට කියා දීලා තියෙනවා මේ වගේ ක්වෙස්චන්ස් මම ඒ කියන්නේ එක්ස්පෝෂර් එක මගේ තියෙනවා ඒක දැක්ක ගමන් මම දන්නවා මේක මෙහෙම තමයි හදන්නේ කියලා මේක මෙහෙම තමයි හදන්නේ කියලා මම දන්නවා ඉතින් මේක අවුරුද්දකට කලින් මම හැදුවා වුණත් දැන් ආයේ ඒක මම ආයේ දන්නවා හදන්න ඕනේ ඉතින් හරි එතකොට අන්න ඒක කරගන්න ඒකයි කරගන්න ඕනේ ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඔය පාස් පේපර්ස් ටික 3-4 පාරක් කරන්න 3-4 පාරක් කරන්න හරියට ඔයාලා අවුරුදු 4-5ක් 1 දිගට ටීච් කරා වගේ වැඩක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. හරි.
එන්නේ එතකොට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේක හොඳට මතක් වෙනවා. මේක හොඳට ටක් ගාලා යනවා. මේක අපේ අතේ හුරුවට ගාලා හැදෙනවා ඊට පස්සේ. හරි. ඒ දේ අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඕගොල්ලෝ කොච්චර කතා කරත් මේ සිලබස් එක කවර් කරලා, ඒ කියන්නේ සිලබස් එක තමයි මේක මේ සිලබස් එක කවර් කරන්න ඕනේ. ඒකනේ මම කියන්නේ. ඒක ඇත්තටම පුතේ ඊට වඩා වැදගත්ම කතන්දරේ තමයි අර එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ෆිසික්ස් වල තියෙන එකම කතන්දරය. ඒක ෆිසික්ස් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සබ්ජෙක්ට් තුන ගත්තට පස්සේ ලේසිම සබ්ජෙක්ට් එක. හැබැයි ළමයි ගොඩක් ළමයි අනාගන්නම සබ්ජෙක්ට් එකට. ඒක හේතුව ඔන්න කියන කතන්දරේ හේතු මොකද්ද? ටයිමින් වලට කරන්න බැරි කම. ටයිමින් වලට කරන්න බැරි කම. ටයිමින් වලට කරන්න බැරි කම කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ එකම දේ මේ MCQ පේපර් එක නම් ටයිමින් වලට කරන්න බැහැ කියන්නේ එකම හේතුව ක්වෙස්චන්ස් කරලා මදි කියන්නේ. ක්වෙස්චන්ස් කරලා මදි කියන්නේ. තාමත් ඕගොල්ලන්ට ටයිමින් කරන්න බැහැ නම් කරන්න බැහැ නම් පුළුවන් තරම් ක්වෙස්චන්ස් කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ ක්වෙස්චන්ස් කරනකොට අර මම කියා දෙන විදිහේ අර ෂෝට් මෙතඩ්ස් වලට යන්නේ. ඒ ෂෝට් මෙතඩ්ස් වලට යන්නේ නැතුව දිගින් දිගට ලියලියා හදන්න එපා. මම ඒක කියන්නේ මේකයි. අපි එතකොට එකම පේපර් එක 10 පාරක් හැදුවත් ඒ හදන්නේ ලෝන් මෙතඩ් එකට නම් අපි කොහොමත් හුරු වෙන්නේ පුතේ මේ විදියට. හිතන්න. එහෙම වුණොත් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ කරන්න. බැරි කම නෙවෙයි මම කියන්නේ ස්පීඩ් එක හදාගන්න බෑ. හරි ස්පීඩ් එක හදාගන්න බෑ. ඒක නිසා හැම වෙලේම පුළුවන් තරම් අර සිම්ප්ලිෆිකේෂන්ස් අඩු කරලා එකපාරට ආන්සර් එක ගන්න බලන්න. එකපාරට ආන්සර් එක ගන්න බලන්න. දැන් අපි ඒකට ට්‍රේනින් නෙමු. කොහොමද මේ එකපාරට ආන්සර්ස් ගන්න කියලා. මම අද දැන් මේ ට්‍රේනින් කරන්න ඕගොල්ලන්ට පළවෙනි ස්ටෙප් එක අපි දැන් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේදී පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට කතා කරන්නේ. මේ කලින් අපි මේ වගේ කතා කරලා තියෙනවා. මේ අද හැමෝම හොඳට තේරුම් ගන්න පොඩක් අහන් ඉන්න. මොකද මම සමහර වෙලාවට බෝඩ් එකේ ලියන දේවල් අඩුයි. බෝඩ් එකේ ලියන දේවල් අඩුයි මම ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. හරිද? දැන් අද මේ සමහර ළමයිගේ පළවෙනි දවස නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට මේ මම ගොඩක් ගැඹුරට යන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය මට්ටමටම යනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න පොඩ ආයතනයක් මම මේක ඇඩ්වාන්ස් කරනවා කියලා කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලන්ව හිතෙන් ගන්න. ඒ කියන්නේ මයින්ඩ් එකෙන් මේ වැඩේ කරන්න ට්‍රේන් කරනවා. හේතුව මම ඕගොල්ලන්ට කලිනුත් කිව්වා 2 minutes ඒ කියන්නේ මිනිත් මේ කියන්නේ 2 minutes වලින් කරන්න ඕනේ MCQ ගාන මම බෝඩ් එක පුරා හැදුවා. මම ආයෙත් කියන්නේ 2 minutes වලින් කරන්න ඕනේ MCQ ගාන ටීචර් බෝඩ් එක පුරා හැදුවොත් ඔයාලත් හදන්නේ මේ විදිහටම තමයි. එහෙම වුණොත් ඉතින් මම ඔයාලට ලොකු වැරද්දක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මම මේක කොච්චර හොඳට එක්ස්ප්ලেইন කරත් වැඩක් නැහැ නේ පුතේ. ඉතින් ඔයාලා මාර ලොකු මේ ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු මේ ස්ටෙප්ස් එකක් ඔයගොල්ලෝ යූස් කරලා තියෙනවා. මේක එහෙම කරන්න බෑ. ඒක නිසා මතක තියාගන්න MCQ කරනවා නම් රූලෙන් දෙකෙන් ආන්සර් එක ගන්නවා. රූලෙන් දෙකෙන් ආන්සර් එක ගන්නවා. හරි. රූලෙන් දෙකෙන් ආන්සර්ස් ගන්නවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ ස්පීඩ් එක හැදෙනවා. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් එක කන්සන්ට්‍රේට් කරේ නැත්නම් ක්වෙස්චන් එකට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. මයින්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න ඕනේ. පේපර් එකක් හදනකොට අනම්මනම් ඔලුව දා ගන්න එපා. කෙලින්ම ෆුල් ફોකස් එක දෙන්න පේපර් එකට. මේ ක්වෙස්චන් එකට. හරි අමාරුයි වැඩි අමාරු කියලා කියන්නේ ඕක මේ අර ලේසියෙන් මේ මයින්ඩ් එක ફોකස් වෙන්නේ නෑ නම් අපි ඒක ට්‍රේනින් එන්න ඕන. ඒක තමයි මේ අවුරුද්දෙන් අපි කරන්නේ. හරි. ඒක තමයි මේ අවුරුද්ද අපි කරන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් ක්වෙස්චන්ස් කරනකොට ගෙදර ඉඳලා නම් ක්වෙස්චන්ස් කරන්නේ. ගෙදර ඉඳන් ක්වෙස්චන්ස් කරනකොට මේ ඔය පොඩි ඔය කලබලකාරී එන්වයරන්මන්ට් තියෙනවනේ පොඩ්ඩක් ඒක එස්කේප් කරලා තනියම කරන්න බලන්න. මේ ඊළඟට එක ක්වෙස්චන් එකක් කරලා වතුර එකක් බීලා තව ක්වෙස්චන් එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ කෑම කාලා ඇවිල්ලා තව ක්වෙස්චන් එකක් කරනවා. නාලා ඇවිල්ලා තව ක්වෙස්චන් එකක් කරනවා. එහෙම කරන්න නම් එපා. හරි. ඒක තේරුමක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ක්වෙස්චන්ස් හිතන්න දැන් ක්වෙස්චන්ස් 50ක් තියෙනවා කියලා. ක්වෙස්චන්ස් 50ට ඒගොල්ලේ ඔයාලට ටයිමින් දාගන්න බැයි නම්
ඔයාලා කඩා ගන්න. මම අද questions 10ක් ගන්නවා. questions 10ක් දාන්නවට 20 minutes තුල. එක question එකට 2 minutes දානවා. ඒ නිසා ඔයාලා මුලින් හිතන්න මම අද මේ questions ටික කරනවා කියලා. එහෙනම් ඒ වගේ 2 minutes දාගන්න. දාලා එතනින් ඒක කරලා ඉවර කරන්න. එතනින් එහාට දාන්න එපා වැඩි. එතනින් එහාට දාන්න එපා වැඩක් නැහැ කියලා ඒක. වැඩක් නැහැ කියලා කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඒ ටයිම් එකෙන් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔය විදිහට කියන්නේ questions දැන් එක දවස් සාමාන්‍ය questions 50ක් වගේ දුන්නොත් එහෙම පේපර් එක සමහරවිට එක දවසේ අපිට දාගන්න බැයි නම් අපිට එහෙම කඩලා දැම්මක් කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි කඩලා දානවා නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනි 2 minutes maximum question එක දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක අර මේ මොකද්ද වැඩේ අර තේරුම් නැති වෙනවා වැඩේ කරන්නේ. හරි. ඒක නිසා මේ හොඳට තේරුම් ගන්න පුතේ. දැන් මෙතන ඉඳන් දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ MCQ පේපර් එක. මේක අපි මේ කරනකොට පුළුවන් තරම් අඩු ස්ටෙප්ස් වලින් කරන්න. ඕකේ. හරි පටන් ගමු වැඩි. Okay. Now we can start the discussion of MCQ paper. So this is regarding work and energy lesson pute. So this paper consists of past paper questions from 1982. That means nearly 40-year questions. Okay, nearly 40-year questions. Therefore, so when you are doing MCQ paper, you have to do these questions within very short methods. Within very short steps. Okay, shall we do? Balu Karan. Okay, question number 1. Question number 1. 1982 past paper question. As shown in the figure, a mass starts to move at a horizontal velocity v o in a curved pathway from point A. Exit the horizontal path DE with a length simple L pathway is smooth. If it comes to rest at capital E under the frictional force between DE, the magnitude of deceleration is. Okay, I will draw the figure. Okay, explain karma figure and Okay, so this is the question. This is the question. This is the question. Okay, so you are asked to determine the deceleration in between this portion, this portion. Okay, like that. So you have to understand this question. Look at this one. So initially this object had an energy. So what is that energy, Puti? Initially this object definitely
it has a potential energy because it is in, if you consider about this one, this point is potential energy 0 level. Initially, this object has a energy, potential energy, as well as it has a kinetic energy, because it is given simple v not velocity. So as a result of that, it has a kinetic energy as well as a potential energy. So that is the total energy of this object. From this point to this point, the total pathway is a smooth pathway. Therefore, there is no way to lose that energy. There's no way to lose that energy. The energy should be a constant. Energy should be a constant. So when we are doing work and energy questions, actually, we have to remember that thing. The energy of an object, actually, it should be a constant. It should be a constant if we are not, if we not give any additional energy to that object. අපි object එකට additional energy එකක් දුන්නේ නැත්නම් energy constant තියෙනවා. So මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි. මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. Suppose this object is given some amount of energy. So that energy can be used to do any other work done. That energy can be used to do any other work done. Therefore, the total energy of an object, there should be a constant. But that energy can be used to do another work. Therefore, the energy required to that work plus balance energy. The energy required to do that work plus balance energy should be equal to the initial energy. Therefore, likewise, we can change that equation. Again, total energy should be a constant. The total energy should be a constant. If we are not given any additional energy. අපි මෙයාට additional energy එකක් මොකක් හරි විදිහකින් දුන්නේ නැත්නම් එයාගේ total energy constant වෙනවා. හැබැයි ඒ total energy එක වෙන work done වලට use වෙන්න පුළුවන්. Therefore, I can write an equation or write a relationship for the total energy. Therefore, total energy should be equal energy required to do work done plus balance energy. Energy required to do work done plus balance energy. Energy required to do a work plus balance energy. So that is the work energy principle. Work energy principle. And මොකක් හරි object එකක දැනට තියෙන energy එක equal වෙන්න ඕනි. එයාගේ කලින් තිබ්බ energy එකයි ඒ state දෙක අතර මොකක් හරි work done එකක් වුණා නම් එයා work done. That is obvious. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ හිතන්නකො මෙයා හිටිය එක state එකක state partition ගන්න. මෙයාගේ තිබ්බ energy එක E1. මෙයා මෙතන ගියා මම මෙතන state 2 කියලා ගන්නම්. Therefore, this E1 is a constant. E1 is a constant. Therefore, E1 should be equal to final energy plus work done in between these two itself. අපි මොකක් හරි තැනක හිතන්නකො මෙයාගේ ජූල් 100ක් තිබ්බ කියලා. මෙතන ජූල් 100ක් තියෙනවා. දැන් තියෙන ජූල් 40. හරිද? කලින් ජූල් 100ක් තිබ්බනේ. දැන් තියෙන ජූල් 40.
දැන් ඒකෙන් අදහස එනර්ජි එක ඩිස්ට්‍රොයි වෙලා කියන එක නෙමෙයි. තේරුණාද? කලින් ජූල් 100ක එනර්ජි එකක් තිබ්බා දැන් තියෙන ජූල් 40ක එනර්ජි එකක්. ඒ කියන්නේ එනර්ජි එක ඩිස්ට්‍රොයි වෙලා නෙමෙයි කියන්නේ. අර 100න් ජූල් 60ක් අපි යූස් කරලා තියෙන මොකක් හරි වර්ක් එකකට. අර 100න් ජූල් 60ක් අපි යූස් කරලා තියෙන මොකක් හරි වර්ක් එකකට. අපි අන්නේ එක අඳුරගත්තා නම් වැඩි වෙයි. Therefore, if we do not give any additional energy, if we do not give any additional energy to an object, the energy of that object should be constant. That is energy conservation. And therefore, the energy at a particular location or energy at a particular state should be equal to the initial energy. Initial energy should be equal to the energy at another state plus work done in between. Very equal. ඕක තමයි work energy principle එක. ඒ නිසා මම මේ question එකට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි කිව්වේ. අදාළයි. නමුත් මම මේ මුළු total MCQ paper එකටම අදාළ දෙයක් මම කිව්වේ. හොඳට මතක තියාගන්න work energy principle එකේදී මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි initial energy එක අපි එනර්ජි එකක් එයාට දුන්නේ නැත්නම් ඇඩිෂනලි මොකක් හරි විදිහකින් ඒ එනර්ජි එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ සිස්ටම් එකේ. හරි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එනර්ජි කන්වර්ෂන්ස් තියෙන පුළුවන්. එනර්ජි කන්වර්ෂන්ස් තියෙන පුළුවන් කියලා කියන්නේ කලින් තිබ්බනම් ජූල් 100 දැන් ජූල් 40ක කයිනටික් එනර්ජි එකක් තියෙන පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේක ලොස්ට් එකක් අපි කිව්වට ලොස්ට් එකක් කියලා ඇත්තටම මෙතන වෙන්නේ when ඒ එනර්ජි එක වෙන වර්ක් ඩන් එකට යූස් වෙන්නේ. වෙන වර්ක් ඩන් එකට යූස් වෙන්නේ. හරි. ලැග් වෙනවා. No, Pute. So you are going to okay. So you are going to use linear equations, equations of linear motion from D to E. You are going to use equations of linear motion from D to either or from here to here. මට විනාඩි දෙන්න පුතේ පොඩ්ඩක් ලැග් වෙනවා වගේනේ.
හරිද? හරිද සර්? يعني හරි. ලැග් වෙන එක හරි. දැන් හරිද? දැන් ඕකේද මට මේ පොඩ්ඩක් බලන්න. හරිද? ඕකේ නම් මට පොඩ්ඩක් අපේද. ඕකේ. This question. මම පොඩ්ඩක් අර මේ background එක කතා කරලා දෙන question එකේ this object has an energy පුතේ. This object has energy. So that energy will not be used until the ball comes to this location. Because this is a smooth path. This is a smooth path. Therefore, there is no wastage of energy. But after the object comes to this position, then from D to E, that energy is totally used to do a work against friction. Because at point E, the object comes to rest. Therefore, its total energy will be used to do that work. Therefore, the total energy at this position, should be equal to the work done against friction. Work done against friction. The total energy at point A, total energy at point A should be equal to the work done against friction in between DE. The work done against friction in between DE. And so that is the concept. මම යාර කලින් කිව්වන්නේ ඒක තමයි. හැම වෙලේම බලන්න මේ වගේ ක්වෙස්චන් එකක් දෙනකොට මෙයාගේ එනර්ජි එක යූස් වෙච්ච මොකක් හරි වර්ක් ඩන් එකක් තියෙනවා. මොකක් හරි වර්ක් එකක් තියෙනවා. හැම වෙලේම මම මේක ගන්න. So if there's a smooth path today, there's no way to lose that energy.
Therefore, the total energy of this object is used to do a work against friction in between the yeah. Therefore, what we are going මම මේක දාගන්න මේක රිවිව් එකක්ද මෙයාගේ රිවිව් එක විතර මේක දාගන්න රිවිව් එක විතර මේක දාගන්න පුතේ the total energy මේ රිවිව් එක විතර දාගන්නේ මේක මතක තියාගන්න මේ ගාන හදන්න නෙවෙයි මේක යූස් වෙන්නේ ගාන හදන්න නෙවෙයි මේක යූස් වෙන්නේ මම හැම වෙලේම කියනවා මේක ඊළඟ ගාන හදන්න එපා මේ ගාන හදන්න යූස් වෙන එකක් නෙවෙයි මම මේ ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ රිවිව් එකක් විදියට ආයෙත් බලා ගන්නකොට තේරෙන්න ඕනේ දේ හරි total energy at A should be equal to the work done against friction between D to E. Total energy at A, that is equal to the kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy means half. Now velocity is V naught equal to M V naught square plus potential energy is mgh. That is equal to the work done against friction. Work done against friction. Work done against friction. Work done against friction means friction force into distance to put it. Friction force into distance. බලන්න මේක කරන්නේ මම එකපාරම කරන්නේ මම මේක පාර කරන්නේ මම ආයෙත් කරන්නේ බලන්න work done against friction means force into distance and work done against friction means force බලන්න මම ආයෙත් කියන්නේ මම මෙතන ලියන්නේ නැහැ මම ඒකයි බලන්න පුතේ force into distance force means MA ne puti MA M into N. Therefore, I can write this one as MA. This is force into distance N. Force into distance N. apa yang hang apa? Apa yang hang ni kan? Force into distance N. Force into distance N. You asked to determine N. එච්චරම එක රූලයි තියෙන්නේ. ඔයා මේක අඳුරගත්තා නම් එක රූලෙන් ගන්න හදනවා. මේක ලියන්න ඕනේ නැහැ. මේක අඳිනෝනෙත් නැහැ මම මේ ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හදන්නේ. මෙන්න මෙච්චර ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මෙච්චර ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. Initial energy is equal to the work done against friction. So work done against friction means F into L the friction force into distance to friction force. F can be written as MA. F can be written as MA into it. Right? Therefore, M to M will be cancelled out. Therefore, A is equal V square plus 2GS over 2A. I will think I simplify it. Answer should be answer number 3, no? Answer number 3. මම මේ ගත්ත එක තේරුණා නේද තුස්සන් මම මේ ගත්ත එක තේරුණා නේද තුස්සන් I need responses from everyone මොකක්ද question එකක් තියෙනවා අහන්න දෙන්න no linear motions දාන්න පුළුවන් so you can apply linear මේක තව there are a lot of methods with it there are a lot of methods you can find the velocity at D you can find velocity at D okay
Then you can use equations of linear motion to solve this question. But remember, you will have only 2 minutes. You will have only 2 minutes. Therefore, that is the longest method for you. No need to do that, no. So there is experience. That is experience. So when you have this experience, definitely you can understand this kind of question can be solved using work and energy without applying equations of linear motion. මට යාර මේක කරේ ක්වෙස්චන් එකක් තිබ්බ නේද මේ මට ගෑන්දි ඇහුවේ අර ඒතර මේ පේපර් එකේ තිබ්බ ක්වෙස්චන් එකක් ඔබ්ජෙක්ටිව් සික් නේ ඒකෙත් එහෙම අර equations of linear motions වලින් හදන්න පුළුවන් ඒක හදන්න පුළුවන් බැරි නේ හරි හැබැයි ඉතින් අපි දන්නවනේ පුතේ work energy එක දන්නවනේ ඉතින් ඒක නම් කරගන්න පුළුවන් Ah, it may be පුතේ මේ it may be calculation error. It may be calculation error because if you got right answers, if you got actually if you do the calculation correctly, your argument is correct. Your argument is correct. You can find the velocity at this position. Velocity at this position. And you can find the velocity at this position. To do that, you have to use energy conservation law. Initial energy, you can equate to the final kinetic energy. Total initial energy is this one. Half mv naught square plus mgh. That is equal to the half mv square at this position. From that, you can determine energy at this position. Velocity at this position. And then you can apply v squared plus u squared equal u squared plus 2as to determine that deceleration. Because final velocity is 0, initial velocity is found, distance is known, therefore you need to determine the deceleration only. Okay. So that is correct, but remember that is the longest method. That is the longest method, therefore no need to do that. And no need to do that. Every time actually ඔයගොල්ලෝ එක question කරනකොට තේරෙනවා පුළුවන් තරම් ලේසිම method එක ගන්න. Therefore if we consider about this question, this is the only step. This is the only step you need. And steps දැන් මම එකයි use කරේ මේ විතරයි මම use කරේ මම නිකන් කතා මම පොඩ්ඩක් කියන්න ඕගොල්ලෝ use කරපු steps ගාන 3ට වඩා අඩු වෙන එකතු උස්සන්න steps 3කට වඩා අඩුවෙන් use කරලා question එක හදපු කට්ටියට උස්සන්න steps 3කට වඩා අඩුවෙන් use කරලා step මේ question හදපු කට්ටිය question හදපු කට්ටිය රෙසල් කොහොමද දෙන්නේ ගානේ මට ඔයාලා answer sheets විතරයි මම දැක්කේ that's it ශෂින් හදුද පුතේ නේද ඒ ගන්න එපා කෙලින්ම අපි පුළුවන් තරම් ලේසිම මෙතඩ් එකට යන්න දැන් මේක කොහොමද දාගන්නේ
Okay. Now look at this one. The second question. The second question. In the second question, you are given some same kind of figure, similar kind of figure. The question is, as shown in the figure, mass of 2 kg starts to slide without rotating from rest in a pathway from the highest point A. If the work that should be done by it to exceed the frictional force between A and B is 40 joule. So if so, you ask the velocity at point B. Velocity at point B. Right. So I can use the same figure. I can use the same figure. This side is 4 meter. This side is 4 meter. This side is 1 meter. 1 meter. The motion it starts from rest put A. The mass is 2 kg, 2 kg. And there's a friction. There's a friction along that path. And it requires 40 joule. 40 joule to do the work against friction. That means from here to here, from here to here, from A to B, when it comes to A to B, when the object comes from A to B, definitely it will lose 40 joule to do a work against friction. Therefore, if the object reads B, that means it should have more than 40, at least 40. It should have 40 joule initial energy. Initial energy. Therefore, at this position, the balance energy should be equal to the initial energy. The balance energy should be equal to the initial energy. Initial energy එක තිබ්බනේ පුතේ. බලන්න හැම වෙලෙම බලන්න. දැන් ඔයා ගත්ත පළවෙනි පොයින්ට් එක මේක. දැන් ගන්න පොයින්ට් එක මේක. ඒ පොයින්ට් දෙක අතර මොකක් හරි වර්ක් ඩන් එකක් වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න. වෙලා තියෙනවා. There's a work done which is equal to 40 joule පුතේ. Therefore, there should be a energy reduction. There should be an energy reduction of 40 joule from A to B. And there should be energy reduction of 40 joule from A to B. And therefore, the energy at point B should be equal to the energy at point A minus 40 joule. Energy at point B should be equal, like,
බලන්න පුතේ. එහෙනම් මේ ලොජික් එක මම ලොජික් එක ලියනවා. ලොජික් එක ඔයගලන්ට ඕනේ වෙයි ඉස්සරහට මේ පේපර් එක බලද්දී. Therefore energy at point A, total energy at point A, total energy at point A minus 40 joule should be equal to the total energy at point B. It should be equal to total energy at point B. තේරුණාද? මේක පහදලා නේ ලොජික් එක තේරුණාද තුෂාර? ලොජික් එක තේරුණාද තුෂාර? මේක තමයි ඔයාලට total energy එක, මේක තමයි ඔයාගේ work done එක. එහෙනම් ඒ ටික අයින් වෙනවා. Now you ask the velocity. Velocity වගේ තමයි අහන්න තියෙන්නේ. Okay. So total energy at this position is equal MGH. MGH නේ තියෙන්නේ පුතේ. M කියලා කියන්නේ මෙතන 20 into sorry 20 MGH කියලා කියන්නේ MG කියලා කියන්නේ 20 into 4 means 80. 80 minus 40 means 40. 80 minus 40 means 40. 80 minus 40 බලන්න මම හිතන්නේ එකපාර ගන්න ඉතින් මම මේක ගන්න ඕනේ ලියන්න ඕනේ මෙතන වේදක 8යි 80යි එන්නේ 80ෙන් 40ක් ගියා 40යිනේ 40යි හරි පොලි තියා ගන්න මෙතන total energy කියලා කියන්නේ මොකක්ද මෙතන total energy කියලා කියන්නේ මොකක්ද potential energy plus kinetic energy potential energy plus kinetic energy therefore potential energy is equal mgh නේ පුතේ mgh නේ so mgh means m is 2 kg m is 2 kg therefore mgh means 20 no mg is 20 so this side is now 40 මෙතන 80 නේ මම උනා දාගන්න ඕන එකපාරට හිතාගන්න බැහැ මෙතන 80 minus 40 means 40 right therefore 40 මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕනේ 20 කවන්න ඕනද 280 plus half 10 square 20 means the potential energy at B. Potential energy at B, mass 2 kg. Therefore, method ध्यान किया तो 20 नहीं V square is equal to 20. 20 means 2 root 5. आंसर method है simplify करना होगा. Method है simplify करना होगा. method है simplify करना होगा. मामा use करें मैंने में अच्छा. मामा use कर अच्छा. मामा use कर अच्छा. ऐसा लगे कि step पे का मामा use करें. මෙතන ගියා 20යි පුතේ මේක මේ කැපෙනවා ඒ කියන්නේ v ස්ක්වයර් කියන්නේ 20යි v ස්ක්වයර් කියන්නේ 20යි කියලා ඊට පස්සේ ආයේ මෙයාගේ ස්ක්වයර් රූට් එකත් හොයලා ඉරි දෙකක් ගහලා ආන්සර් එක ගන්න එපා තේරුණාද මම මේ ආයෙසරයක් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මෙතනින් පස්සේ ආන්සර් එක ලියන්න ආන්සර් එක ගන්න උත්තරේ ගන්න මේක මෙතනින් එහාට මෙතනින් මේ පැත්තට ගෙනිච්චා 40 minus 20 that is equal v squared therefore v squared is equal 20 therefore v squared is equal 20 root 2 so v is equal 2 root 5 .
මෙහෙම ගියොත් අර පුතේ කරන්න බෑ. හරි. මේ ටික totally කපලා දාන්න. You cannot try this. You cannot try this. If you write this, actually, this is okay. This is okay. Only to worry about the thing. But the thing is, Puthe, you will waste your time. Why are you wasting your time? Why can't you get the answer from this position? That is your weakness, Puthe. And you have that. අන්න ඒක හදාගන්න. මෙතනින් ආවට පස්සේ ඕගොල්ලෝ බයයි සිම්ප්ලිෆයි කරන්න. අන්න ඒකේ තියෙන එක ප්‍රශ්න. ඕගොල්ලෝගේ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් නේ. ඕගොල්ලෝ දැන් අපි ගත්තත් කොන්ෆිඩන්ස් එක අඩුයි සිම්ප්ලිෆිකේෂන්ස් වල. බය නැතුව සිම්ප්ලිෆයි කරන්න. පංකන් පළවෙනි එක දෙක වරදී. හැබැයි try කරන් මේක හරියනවා. අපිත් මේක මොළේදලා මේක කරගත්තේ නැහැ. වැරදුනා දන්න දේවල් වැරදුනා මම ඔයගලන්ට කියලාදී මගේ A-level exam එකෙත් මට ඔක වුණා. A-level exam එකේදී මගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් exam එක අපි තිබ්බේ exam එකේ සාමාන්‍ය අපි ප්‍රශ්න සරත් තිබ්බනේ පුතේ 60න් සාමාන්‍ය අන්තිම ප්‍රශ්න 20 කියලා කියන්නේ මාරම අමාරුයි. හරි අපිට ඒක හරියට අමාරුයි. මේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ 20න් 20ම හැබැයි 20 කරන්න මට පැයකමාරක් ගියා. ඉතුරු questions 40ම කරන්න මට මේ පැය භාගයක් ගියේ. හැබැයි 40 ඇතුලේ මට මේ වගේ simplifications ඒ කියන්නේ මේ වගේ අර පුංචි mistake ගොඩක් වුණා. ඇයි මං වෙලා හිටියේ මේ වගේ මෙහෙම ගන්නනේ. අන්න එතකොට වැරදින් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒක වැරදින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක මං කියන්නේ වරදින්න නැතුව වැඩේ කරන්න බෑ. වරදින්න පුළුවන්. මේක මොකක් කරනකොට මේ ඔයගොල්ලෝ මේ මොකක් හරි කරලා ඩිවයිඩ් කරනකොට ඒක වරදින්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. But you have tried. ඔයාලා මේකට afraid වුණොත් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඔයාලා ගැන trust කරන්න වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියන trust එක ගියේ. හරි. මොකද මෙතනින් මේ steps ටික ලියනවා කියලා කියන්නේ පුතේ you will waste your time. ඊට පස්සේ මේක වෙලා මදුණා කියන්න එපා. වෙලා මදි වුණා කියන්න එපා. මම වෙලාව මදි කරගත්තා කියලා කියන්න. හරි. එහෙම කියන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. මෙච්චර. This is enough. This is enough. If you write this much of simplification, this much of steps to do simplification, Puthe, then definitely you will lose your time. Therefore, you have to stop from this and get the answer. Because there are 4 or 5 answers to it. And therefore, it is very easy. තේරුණා නැතුස්සන් මම කල්කුලේ තේරුණා නැතුස්සන් very good. හරි. දැන් මට කියන්න if you did this question less than 3 steps, if you did this question less than 3 steps, please raise the hand. If you did this question within 3 steps or less than 3 steps, please raise the hand. Only one more. Okay. මේ ටික එහෙම ලියලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මාර්ක් එකක් දාගන්න. මේ ඕගොල්ලෝ කරපු එකේ මාර්ක් එකක් දාගන්න this is not needed කියලා. හරි. අනිවාර්යෙන්. This step is enough. Okay, then third one. The simple pendulum is made by fixed one end of light is stream
with a length of 0.8 meter to a stationary point and hanging a steel ball of mass 1 kg on the other end. It is released from the position where the ball and the string are in horizontal topmost position. At the lowest point, it collides with a steel box of mass 3 kg which is at rest on a smooth plane. If the ball bounces back with a velocity of 2 ms minus 1, the velocity of boxes. So, this is question number 2. And number 3. Now there's a simple pendulum. No need to draw this one. Only no name. No, simple ball. Now there's a simple pendulum. Now its length is 0.8 meter. And one corner of the string is fixed at this position and once the pendulum bob comes to horizontal position, this pendulum is released. Then definitely it will move a path like this. Path like this. And at the bottommost position, there is a mass of 3 kg. Then it collides with this mass. Okay? Then it will bounce back. It will bounce back at 2 ms minus 1. मेरे mass से कितना किलो है 1 kg, no? 1 kg. So you are asked to determine the velocity. You are asked to determine the velocity of box, no? Correct. Third question is another. Third question is another. What kind of 32 to 36 kananti kana mara tibunne එකක් හරි වෙලා එක මිස්ටේක් කළා ඒක. ඒ page එකත් ගිහිල්ලා නේ. Okay, ටක් ගාලා මේ question එක ලියාගන්න. ඒ ටක් ගාලා ලියාගෙන මේ question එක දාගන්න. Sorry, question number 3. Page එක පොඩ්ඩක් මිස්ටර්. A simple pendulum is made by a simple pendulum is made by a simple pendulum is made by fixing one end fixing one end fixing one end fixing one end
of the light stream, of the light stream with a length of 0.8 meter, with a length of 0.8 meter, to a stationary point, to a stationary point, comma, to a stationary point, comma, and and hanging a steel ball of mass 1 kg, hanging a steel ball of mass 1 kg on the other end, on the other end. It is released, it is released from the position, from the position where the ball and the string are in horizontal, where the ball and the string are in horizontal. Okay, I will repeat it again. A simple pendulum is made by fixing one end of light string with a length of 0.8 meter to a stationary point, comma, and hanging a steel ball, hanging a steel ball, hanging a steel ball of mass 1 kg, of mass 1 kg, of mass 1 kg on the other end, on the other end. It is released, it is released from the position, from the position where the ball and the string are in horizontal, where the ball and the string are in horizontal. At the lowest point, at the lowest point, comma, it collides, it collides it collides with a steel box, it collides with a steel box
it collides with a steel box of mass 3 kg which is at rest which is at rest which is at rest which is at rest on a smooth plane on a smooth plane on a smooth plane. If the ball bounced back, if the ball bounced back, if the ball bounced back with a velocity of 2ms minus 1, with a velocity of 2ms minus 1, the velocity of box is, the velocity of box is කියලා තමයි answers ටික දීලා තියෙන්නේ. velocity දැන් ටක් ගාලා හොයන්නකෝ. box එකේ velocity ටක් ගාලා. මම ඊට ඒතර ප්‍රශ්න ශිරාම
Okay. Today, now I have sent the rest of questions. There are six questions, one, two, three, four questions. No, with this question there are four questions missing that paper. So please do the question number three. This is the question number three, 3, 4, 5, and 6. Tagga question satratia. Tagga 8 minutes dinner. Tagga. Area discuss करना
Okay. Henry, shall we start discuss? Tackle about. Now, what about this question? What about this question? Now, this object was at this position, and once this object is released, that object comes to this position, Puti. So at this position, before the collision, actually it had a velocity. So you have to get that velocity. Then at that momentum, that object, call it this box, Puti, steel box. And then therefore the momentum of this system should be conserved. Therefore, initial momentum of the system should be equal to final momentum. So we can use momentum conservation for any collisions if there is no any external force. So if there is no any external force, we can use momentum conservation for any collision. But remember, according to the elastic collisions and non-elastic collisions, we can use mechanical energy conservation. And here mechanical energy conserve in perfectly elastic method. Inelastic collisions වලදී ඒක වෙන්නේ නැහැ. මේ කතා කරමු inelastic collisions වලදී ඒක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මොන collision එකේදී වුණත් අපිට දාන්න පුළුවන් momentum එක conserve වෙනවා. මෙතන external forces නැත්තම්. External forces නැත්තම් momentum එක conserve වෙනවා. Okay, therefore I can use linear momentum conservation for this system, but to get that one, to use that one, we have to get the initial velocity. Initial velocity means the velocity just before collision. The velocity of this object just before collision. Okay? The velocity of this object just before collision. How they can? මේක හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවනේ. Sorry. Yes. මෙතන ගෙලින්ම ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ මොමන්ටම් එක මොකක්ද? sorry මෙයාගේ ස්පීඩ් එක square root 2gh එක ආයතනයක් හිතන්න ඕනේ square root 2gh square root 2gh ඒක තියෙන්නේ මේ පැත්තට එතකොට mass එක කීයද 1 kg නේ මෙයාගේ mass එක 1 kg therefore initial momentum means into this side in this side that is 1 kg mass is 1 kg speed is square root 2gh now which is 0.8 2 gs means 16 okay 16 means that is 4 right? That is initial momentum that should be equal to the final momentum that is 3 into v into this side 3 into v in this side minus 2 into 1 into other side 2 into 1 into other side and 2 into 1 into other side. බලන්න එතකොට එනවා 4 2යි 4 2යි 6යි 6 බෙදීම 3 කියලා කියන්නේ 2යි මෙතන මෙතන ගන්න දෙන්න එපා මෙතන ගන්න දෙන්න එපා මම මේක ඇන්දේ මේ ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කරන්න බලන්න මම මේකත් විදිය this is the mass of the object just before collision that is 1 kg make a momentum conservation put it therefore mv initial momentum into initial mass into initial momentum should be equal to the final
momentum of the system. So initial momentum of the system is equal, the mass is 1 kg, the velocity should be 2gh, square root 2gh. ඒක අපි දන්නවා. මෙතනට ආන square root 2gh තමයි ආගේ speed එක. Therefore, 2gh means 2 into g means 10, 10 into 0.8 means 16. 16, 8 into 2 means 16 put it. 16. Then initial momentum was into this direction, and therefore the final momentum of this object should actually that also into the same direction, 3 into v. And as this simple pendulum bounce back, then the final momentum of simple pendulum is into other side, therefore that is negative 2 into 1, that means 2. එහෙනම් මෙතන 4යි 4යි 2යි 6යි 6 බෙදීම 3 කියලා කියන්නේ divided by 3 is 2. මේක තේරුණා නම් උස්සන ගත්ත එක. මෙච්චරයි. Only one step. Only one step. Only one step. Answer number answer is 2. එතනින් එහාට හදන්න එපා. මම ඒකත් කියන්නේ හැම වෙලේම තේරුම් ගන්න එක ස්ටෙප් එකකට යන්න. මම මේ එන්නට මේ සාමාන්‍ය මේ ෆිගර් එක අඳින්නෙත් නැහැ. ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා මම අද මේ පොඩ්ඩක් අන්දේ මේක ඔයගොල්ලන්ට මේ පාස්ට් වෙබ් පරිවර්තන එකක් නිසා හරිද? මේ මතක තියාගන්න පුළුවන් තරම් මේ ෂෝට් මෙතඩ්ස් වලට යන්න. මම හැම වෙලේම කියනවා මම මේක බෝඩ් එක පුරා ගාන හදනවා. මම මේ ගාන මෙතනින් හදලා අතනින් ඉවර කරනවා නම් පුතේ. ඒක අපි හැමෝම ෆේල්. අපි හැමෝම ෆේල්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඔකට ප්‍රූව් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ ටයිමින් නම් ඒ ටයිමින් මම හදන්න ඕන. ටයිමින් හදනවා නම් මාත් බෝඩ් එක පුරා පිස්සෙක් වගේ හදලා වැඩක් නැහැ. තේරුවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොද්දට තේරුම් ගන්න මම මේ කියන දේ. මම කියනවා මේ කියන දේ මම ආයෙ කියනවා. තේරුම් නැත්නම් මම ආයෙ කියා දෙනවා. හැබැයි බෝඩ් එක පුරා ලියන්න නැති. මම මේ ෆිගර් එක අඳින්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන නිසා මේ නිසා අනිවාර්යෙන් බලන්න ෆිගර් එක අවශ්‍යත් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට ෆිගර් එක තියෙනවනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන් ලියන්න තියෙන මෙච්චර. හරි. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඉනිෂියලි එනර්ජි එක මොකද වෙලොසිටි එක ඉනිෂියල් තියෙන්නේ කයිනටික් එනර්ජි. මොකද මේ මෙතන වෙලා තියෙන්නේ කයිනටික් එනර්ජි පොටෙන්ෂල් එනර්ජි කයිනටික් එනර්ජි එකක් පවර කරනකොට කියලා තියෙන්නේ. Initially potential energy එකක් තියෙනවා kinetic energy එකක් නෙවෙයි. පස්සේ potential energy 0 kinetic energy එකක් තියෙනවා. මොකද කියන්නේ බෝල්. එතකොට අපි දන්නවා velocity හොයන්නේ velocity කියලා කියන්නේ square root 2gh. square root 2gh. ඒක අපි හදලා තියෙනවා සහ ඒක ඔලු තියෙනවා. හරි. square root 2gh කියන මෙන්න මෙයාගේ බෝල් මේ බෝල් එකේ ස්පීඩ් එක. එහෙනම් මේ before collision, just before collision, the speed of this ball is square root 2gh. From that, I can calculate the momentum of that ball. The momentum of initial momentum, the initial momentum should be equal to the final momentum. Now you have to calculate the final momentum. In such case, the momentum, there are two objects in final momentum. One is this box, other one is this mass. This box has a momentum of 3 into v into this direction. This mass has a momentum of 2 into 1 into other direction. Therefore, this is the answer. This is the answer. මගේ මේ logic එක තේරුණා නම් if you got that logic please raise the hand. ඒක තේරුණා නම් පුස්සන්න. I need responses for everyone. මට හැමෝගෙම response එකක් ඕන. තේරුණා නැත්නම් කියන්න. මට ඒක වන්නේ තේරුණා කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. මට තේරුණා නැත්නම් කියන්න. අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා දාගන්න. අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා දාගන්න ඕගොල්ලන්ට. ඊළඟට fourth one. Object of mass simple m and 2m moves with a velocity of v and 2v
respectively. If the same deceleration force applies on both objects, same deceleration and nothing, the stopping distance of larger mass divided by stopping distance of smaller mass equals to smaller mass equals to. Right. Look at this. The object of mass m has a velocity of v. Pardon me. There's an object of mass m that has a velocity of v. And there's another object that has a mass of 2m and velocity of 2v. Velocity of 2v. If the same deceleration force applies on both objects, the stopping distance on larger mass divided by stopping distance of a smaller mass. Right. So if the applied force, now this mass has a kinetic energy as well as this mass has a kinetic energy. Therefore, when they are stopping, the entire energy should be wasted or should be used to do against friction. Is that clear? Now this mass has a kinetic energy and this mass has a kinetic energy. Therefore, that kinetic energy should be used to do work against friction when it comes to rest. Therefore, the initial kinetic energy should be equal to the work done against friction. Should be equal to work done against friction. Or friction means deceleration force. Work done against deceleration force. Therefore, work done against deceleration force should be equal to the initial kinetic energy. So work done is measured by force into distance too. Work done is measured by force into distance. Now forces are equal. The forces are equal. Forces are equal. Therefore, work done directly proportional to distance. Work done directly proportional to distance. And distance directly proportional to the initial energy. Initial energy. Initial kinetic energy. Initial kinetic energy. Therefore, initial kinetic energy is half mv square. Half mv square. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? මේකේ large mass මොකද? Large mass divided by small mass නේ. එහෙනම් large mass එකේ මේ kinetic energy කීයද? kinetic energy එක හොයන්න ඕනේ නැති. මේ දෙන්න multiply කරන්න ඉවරයි. මෙයාගේ square එක multiply වෙන්නේ. මෙයාගේ square පුතේ 4. මේකයි 4 into 2 8. 8 divided by 1 is 8. 8 divided by 1 means 8. 8 divided by 1 is 8. Therefore, answer should be what? Answer should be answer 1. Answer should be answer 1. බලන්න එකම එක ස්ටෙප් එකක් අතට ගන්න පුළුවන්. මම මේක ලියුවද? ලියන්න ඕනේ. මේක ලියන්න නැතුව ගන්න ගන්න පුළුවන්. මම ලියලා පෙන්නන්න. පොඩ්ඩක් ලියලා පෙන්නන්න. සම්පූර්ණ නෙවෙයි ලියලා පෙන්නන්න. ලොජික් එක. හැබැයි බලන්න මම කියන්නේ මම ආයෙ පාරක් කියනවා. මම කියන දේ ආයෙ පාරක් කියලා කියන දේ ආයෙසර අහන්න ඉන්න. කියන දේ ආයෙ පාරක් අහන්න ඉඳලා බලන්න තේරෙනවද කියලා. තේරුම් ගන්න try කරන්න. ඒ කියන්නේ එකම ස්ටෙප් එකක්වත් නැතුව මේ ගාන හදන්න try කරන්න පුතේ. දැන් මම ඕගොල්ලන් ට්‍රේන් කරන්න හදන්නේ ඒක. මේ ගාන හිතේ හදන්න try කරන්න. බලන්න මේ හිතේ හදන විදිහ. මම මේ හිතේ හදපු විදිහ. Look at this one. And so according to this question, this is the initial condition. So this mass has a kinetic energy, this mass also has a kinetic energy. And they are subjected to same deceleration force. That means they are subjected to same frictional or resistive force. The force is equal.
then due to the deceleration force definitely this kinetic energy will be used to do a work against that force. Therefore, once they come to the rest, definitely the work done against that frictional force should be equal to the initial kinetic energy. Should be equal to initial kinetic energy. So work done against friction is equal to force into distance. Force into distance. Now force are equal in both cases. Therefore, work done depends on the distance. The work done depends on the distance. And therefore, distance depends on the initial energy. And it should be actually the distance depends on the initial energy, initial kinetic energy. Therefore, the stopping distance of larger mass should be directly proportional to its kinetic energy. The stopping distance of a smaller mass should be directly proportional to its kinetic energy. Therefore, the stopping distance of larger mass divided by smaller mass means kinetic energy of larger mass divided by kinetic energy of a smaller mass. So when you are getting kinetic energies, no need to write the entire equation into v square. No, half will be cancelled out. No, m into v square. And therefore, here there is only one m. Here there is 2m into v square being small. 2 into 4 means 8. 8 divided by 1. The answer is 1. So if you got my explanation, please say that if කියපු දේ තේරුණා නම් තුස්සන්නේ වචනයක්වත් ලියන්න නැතුව මම මේ කියපු දේ ඔළුවට ගියා නම් තුස්සන්න. I need responses from everyone. මට හැමෝගෙම answer එක ඕන. තේරුණා නැත්නම් මට ලියන්න වෙනවනේ. මම මේ කියපු දේ වචනයක්වත් ලියන්න නැතුව මම මේ කියපු දේ ඔළුවට ගියා නම් තුස්සන්න. අවංක. Very good. මම මේ කියපු දේ එකපාරට ඔලුවට යන්නේ නැති ළමයි එහෙම ඉන්න පුළුවන් මගේ එහෙම මොන්ට මොලට යන්න ඕනේ නැහැ ඕනේ කියලා නෙවෙයි මම කියන්නේ අපි හැමෝම try කරන්න ඕනේ මෙතන යන්න අපි හැමෝම try කරන්න ඕනේ මෙතන යන්න මොකද අපිට මෙතන 2 minutes දෙන්නකොට 2 minutes වලින් අපිට magic කරන්න බෑ මේක තමයි කරන magic එක මේක තමයි කරන magic එක හරි දැන් එන පොඩ්ඩක් බලමු හරි so බලන්න මෙයාට F කියලා force එකක් එනවා මෙයාට F කියලා force එකකට subject වෙනවා same force therefore if this mass move simple L distance may against this force the work done against that force is equal to Fa. If this mass moves another L1 or L2, that depends on its initial energy. Therefore, another work done against friction is equal to the initial hierarchy. උදේ මේ review එක මම මෙලියන්නේ මේ කාණ හදන්නට නෙමෙයි මේ review එක ලියන්නේ review එකට ඕනි logic එක මම මේ work done against friction is equal initial kinetic energy. ඊළඟට work done against friction means F into L. This is equal F into L. එහෙනම් large mass එකකට ලියුවොත් එහෙම F into L F into L large mass divided by F into L smaller mass is equal initial kinetic energy of larger mass. Initial kinetic energy of large mass means
half million half 2m v square means 4 v square divided by half m v square. अच्छा मेरा मेरे मेरे अपन ऐटा ही मामे लॉजिकली मेरे लिया ने आवश्यक नहीं है लिया ने आवश्यक नहीं नहीं तो मेरे तेरे ना तो सन मेरे तेरे ना तो सन ना बोली वेरी गुड क्लासिक मैं तेरे ना दे मैं कहाँ तो तेरे ना दे क्लासिक පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් ස්ටෙප්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් ස්ටෙප්ස් පාවිච්චි කරන්න. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වල in the three different places A, B, and C, change of potential energy V with the displacement D for an object are shown in the diagrams. In here, number so look at this something. Now there are 3 points A, B, and C. Their potential energies, yes, their potential energies are mentioning those diagrams. My diagrams to Nadina will explain Karamasa. They go all and the command of Megara. Balak can test a balaga with me. Maybe this is point A. This is point B with a high potential energy. Maybe point C. So it is very clear at point A, the potential energy of point A is is the highest one around the other points. Compared to other points. If we consider about point B, it is the lowest potential energy compared to other places. Tell me. මේ තර තියෙන points ගත්තොත් තියෙන මේ points වලට සාපේක්ෂව නම් මේ kinetic energy highest. Is the lowest, is the same one. Therefore, this is something like this, no? But so this is something like a point at this position. So if you consider a point at this position, it has the highest potential energy. But around the other points have actually lower potential energy than it. මේක හරියට නිකන් මේ වගේ තැනක ඉන්නවා. මේ වගේ තැනක තිබුණා. මෙතන potential energy value මෙතන. ඊළඟ මේක this is something like මේ වගේ තැනක ඉන්නවා. potential එක අඩු එක්ක.
Here potential energy depends there. Here something like this. It is at horizontal line. No. It is at horizontal line. Potential energy does not vary. Does not vary. පැහැදිලි නේද තිස්ස? Therefore, definitely point A should represent unstable equilibrium. Point B is stable equilibrium. This is neutral equilibrium. Therefore, unstable, stable, neutral. The answer is answer number 4. The answer is answer number 4. Question number 6. The kinetic energy and the potential energy of a plane flying 500 meters above from the ground are equal. Velocity of plane. Velocity of plane. Square root 2gh square root 2g square root 2gh. If potential energy and kinetic energies are equal, if potential energy and kinetic energy are equal, mgh equal half mv square. That means v is equal 1 square root 2gh. Square root 2gh. Now, gh means 5,000. GH means 5,000. 2GH means 10,000. Therefore, square root of 10,000 is 100. The square root of 10,000 is 100. Question number 6 for the question V is equal square root 2GH equation. If potential energy is totally converted into kinetic energy. In the other words, if the potential energy is equal to kinetic energy, then velocity is equal to square root 2gh. Velocity is equal to square root 2gh. Then, question number 7. Question number 7. An object falls from rest under the gravity. Which of the following graphs shows the deviation of kinetic energy E with distance travel x? Question number 7. Now there is a ball at this position. This ball falls freely from restful. And freely and resting. Freely and that means it is moving under gravitational acceleration. So at this position, suppose at this position, the kinetic energy is equal. At this position, kinetic energy is equal half mv square. So suppose at this position, velocity is v. Velocity is v. Therefore, we can be determined using equation of linear motion. No need to write the entire equation. So you know, if I apply v squared equal u squared plus 2x, v is 0. Therefore, so u is 0. Therefore, v squared is equal, u squared is 0, then 2gx. 2gx. Therefore, this is v squared today. Therefore, kinetic energy is half mv squared. Therefore, half mv squared is equal to half mgx. mgx. This is kinetic energy. Therefore, kinetic energy is equal mg into x. So kinetic energy, if you take kinetic energy as y-axis, and this should be the gradient, because m and g are constant, therefore this is gradient, and this is x. Therefore, this should be y equal mx straight graph. This should be y equal mx straight graph. Therefore, answer is answer number 2. Answer is answer number 2.
තේරුණා පුස්සන් එක. නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය මේක කර්ව් ග්‍රාෆ් එකක් ගන්න පුළුවන්. කර්ව් ග්‍රාෆ් එකක් නෙවෙයි මෙතන ගන්නේ. මේක ඊට පස්සේ ක්වෙස්චන් එකක් මේක අහලා තියෙනවා මේ වගේම ක්වෙස්චන් එකක් අහලා තියෙනවා. එතකොට මේ නොලෙජ් එක තිබ්බනම් ආන්සර් එක හදලා ඉන්නයක් නෑ ගන්න පුළුවන්. Okay, number 8. A train with an engine. Number 8. A train with an engine works at power, efficiency power of 400 kilowatt moves in a flat railway with a velocity of 8 meters per minute. Friction force acting against motion. Friction force. Question number 8. Now there's a train put here. Now this train is moving at a constant speed. This constant speed is occurred due to two forces. One is actually there's a friction force exerted on this object. So against this friction force, definitely there should be a force generated by the engine. The force generated by the engine. The force generated by the engine. The force generated by the engine and the friction force should be equal in magnitude when the object is moving at a constant speed. It is very clear. It is very clear. So when any car or any moving object, if any moving object moves at a constant speed, on a frictional plane, definitely put here, the force generated by the engine should be equal to the magnitude of the resistive forces put it. The මොකක්කාරී object එකක් පුතේ මේ uniform velocity එකෙන් යනවා කියලා කියන්නේ ආයේ forces balance කියන එකනේ. Forces balance කියන එක. හරිද? එතකොට අපි දන්නවනම් මේ එක යන්නේ මේ frictional force එකක් තියෙන path එක කියලා. Forces balance වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් engine එකෙන් දෙන්නත් ඕනේ ඊට හා සමාන force එකක්. Engine එක දෙන්නත් ඕනේ ඊට හා සමාන force එකක්. Therefore, this is the force generated by the engine. This is a force generated by the engine. So now you are asked to determine the frictional force. No? Therefore, frictional force and the force generated by the engine both are same now. Okay? Yeah. Then force generated by the engine, I can write an expression for the power of the engine. The power of the engine. How to write the power of the engine? P is equal FV, no? P equal FV. P equal FV. अब कौन आवे? यहाँ हितानो को मेरे इस distance का क्या किया? T time में इस distance का क्या किया ना? Engine ने के देने force से क्या बोलते F. Engine ने के देने force से क्या F. Engine ने का किया दूरा S बोलते. Therefore, work done by engine means F into S. So if it convert into power, you have to divide both sides by time putting. So work done divided by time is power is equal force into distance divided by time means that is speed, velocity. P equal F. So that is the equation. P equal F. Therefore, now you know this equation P equal F, and you know the power that is 400 kilowatt. 400 kilowatt, that means 400 into 10 to the power 3 watt. F means
බලන්න ඔය F කියලා කියන්නේ පුතේ මේ frictional force එක නෙවෙයි. Actually F means this traction force. That means the force generated by the engine. But in this case, this force and the frictional force are equal. Therefore, this is equal frictional force. Into the velocity. Velocity means here 8. 8 in this minus 1. Therefore, answer should be answer number 4. Answer should be answer number 4. පැහැදිලි නැතු උස්සන්නේ ගත්තට වැදලා නැතු උස්සන්න. Alright. එහෙනම් බලන්න question number 9 hour equal kilowatt hour is equal 3.6 10 to the power 6 joule. That means equation answer number 4. Kilowatt hours නේ පුතේ kilowatt hours question number 9. 1 kilowatt hour. So you have to convert this into watt first. Watt. That means 10 to the power 3 watt. 10 to the power 3 watt. Hours, you have to convert hours into seconds. Hour into second means 3600. No? Hour into second is 3600. And this is second. What means put a joule per second? Put a joule per second into second means joule. Joule per second into second means joule. That means 3.6 into 10 to the power 6 joule. 3.6 into 10 to the power 6 joule. This is answer number 4. ඊළඟට මම ඒකම question number 15 වලට යනවා. Question number 15 මේකමයි. Kilowatt hour means that is a unit of energy. Kilowatt hour means that is a energy. So once you convert this kilowatt hours into joule, that is energy. Therefore, kilowatt hour is used to measure energy. That is unit of energy. Therefore, answer question number 15 is answer number 2. Answer number 2. ඊළඟට මම අර explain කරලා තියෙනවා question number 13 එකකට යනවා. Question number 13 බලන්න. There are 3 points. අර මම කලින් කතා කරා වගේ A, B and C. Therefore, A should be unstable equilibrium, B stable, C neutral. C neutral. Unstable, stable and neutral. Unstable, stable and neutral. Question number 13 answer number 3. Answer number 3. Unstable, stable and neutral. My other question number 10 වලට. Question number 10. Now there's a velocity time graph. From that velocity time graph, there's a question. Now velocity time graph is like this. මම මේක ඒ දවස්වල අපි කතා කරා වගේ මේක අර straight line එක ගණන් ගන්න පුළුවන් නම් වැඩි ඉවරයි. velocity time graph එකේ straight line එක ගණන් ගන්න පුළුවන් නම් වැඩි ඉවරයි. එච්චරම ඉතින්.
Noted. A, B, C, D, E. Here, A, B, C, D, E, F. So now you are asked to determine, here you are asked to determine the positive or negativeness of work done in the given stages. So you know how to determine the positive or negativeness of the work done. How to determine the positive or negativeness of the work done? So work done is a scale quantity. It is not a vector, but there is a sign convention. Positive or negativeness of work done. Normally, work done and the displacement are in opposite direction. That means, force and the displacement. That means, suppose now the force is into this direction and the object moves into other direction. So this is something like a frictional force. The force is into the opposite direction of motion. So in such cases, work done is negative. Work done is negative. If the force and the moving direction, both are same, if the force and the moving direction both are same, the work done is positive. The work done is positive. You have to remember that. Remember, take a minute. Then I move a straight line. Okay. Something initial point. So if it is initial point, so you know, initially velocity is positive. Initially velocity is positive. Suppose this is positive direction. If velocity is positive, the object should move into the positive direction. Then positive direction. Then at point B, velocity becomes 0. Then velocity becomes negative. That means from here to here, the object moves into this direction. The object moves into this direction. So after that, the object again moving into this direction. Other I with a negative. Then it is very clear at point C puthe meden lagan pedum ekawagi. Edaවට point C වලදී අපි මෙතන නෑ මෙතන distance equal වගේ මෙතන displacement එකයි මෙතන displacement එකයි equal වගේ දෙයක් නිසා මෙතන වගේ තමයි. Then ඊට පස්සේ 11 කියනවා මෙහෙම දෙන්නේ. පුතේ from here to here the velocity decreases to velocity decreases mean there's a frictional force. Frictional force means resistive force. Resistive force. There are forces into other side. Force එකකින් නෙමෙයි පැත්තට. ඒක නිසා තමයි මේ velocity different. මේ දිගටම තියෙන මේ විදිහට force එක. මේ පැත්තට තමයි force එක දිගටම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට තමයි දිගටම force එක තියෙන්නේ. මෙතනට නිකන් force එක එහෙමයි. So after that, so after that, velocity becomes uniform. That means acceleration is 0. That means force is 0. Therefore, from C to D, the force is 0. The force is 0. C and B force is 0. Then D to E. බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තාමත් කියන්නේ මෙයා නෙගටිව් සයිඩ් එකට තමයි යන්නේ. නෙගටිව් සයිඩ් එකට තමයි යන්නේ. හැබැයි velocity එක මොකද මෙතන බිඳු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ force එක අඩු වෙලා තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ that means here velocity at point E velocity becomes 0. Velocity becomes 0. That means definitely now is the acceleration. Therefore, there is a force into other side. Force.
මේ එකම ෆෝස් එක තමයි දිගටම තියෙන්නේ. ඒක එකම ලයින් එක කියන්නේ. Therefore, send then E to F, E to F, and E to F, then E to F, the force is into the same direction. ඔය තමයි. හරි. මේ තේරෙනවද තුස්සන්? මේ තේරෙනවද තුස්සන් මේ එක්ස්ප්ලනේෂන්? එහෙනම් අහන්න මොකද පුතේ අපි not true එක තමයි අහන්නේ. වැරදි එක අහන්න. බලන්න. In region AB, W is negative. In region AB, W is negative. Yes. Mean force is into opposite direction. The moving direction is into other side. Therefore, in AB, W is definitely negative. Yes, that is correct. BCW is positive. BC, yes, BCW is positive. B to C, mean the force is into this direction. The object moves into this direction. Both are same. Therefore, W is positive. Yes, that is possible. In region CD, W is 0. In region CD, W is 0. Yes, the force is 0. The force is 0. Therefore, W is 0. That also good. In region DE, the work done is positive. And DE වල positive වෙන්න බෑනේ. මෙයා move වෙන්නේ මේ පැත්තට, මෙයා move වෙන්නේ මේ පැත්තට, මේ පැත්තට එන්නේ. අපේ force එක තියෙනනේ පැත්තට. Force එක තියෙනනේ පැත්තට. Therefore W should be negative. W should be negative. In region FE, W is positive. Yes. F වල දැන් ඉලක්ක කරනවා W positive. Because displacement and work done both are in same direction. Well, displacement and force. Displacement and force are compatible. Therefore, the wrong answer is this one. D to E, work done should not be positive, it is negative. It is negative. The answer is answer number 4. Answer is answer number 4. Hey, got the tuition? Do you know tuition? Hard. Lesson. D to E, බලන්න. මේ D to E මොකද වෙලා තියෙන්නේ බලන්න. D to E බලන්න velocity E වලදී බිඳුව වෙලානේ. E වලදී velocity බිඳුව වෙලා. D වලදී මේ velocity තියෙනවා. D වලදී මේ velocity තියෙනවා. E වලදී බිඳුව වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙයා යන පැත්තට විරුද්ධව අනිවාර්ය force එකක් තියෙන්න බෑ. නැත්නම් මොකද force එක බිඳුව කරන්නේ. velocity බිඳුව කරන්නේ. මෙයා යම් කිසි ස්පීඩ් එකකින් මෙයාගේ යනවා පුතේ. ඒ ස්පීඩ් එක මෙතනදී බිඳුව වෙලා තියෙනවා. D වල නම් E දක්වා යනකොට D වල velocity එකක් තියෙනවා. E වල velocity බිඳුවයි. එහෙනම් D වලින් නම් E දක්වා යද්දි velocity බිඳුව වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන් යන පැත්තට opposite විදිහට force එකක් තියෙන්න බෑ. හරි? එහෙමද? මෙතන මතක තියාගන්න පුතේ මේකෙදි work done එක කියලා කියන්නේ scale quantity එක. ඒක නිසා මෙතන මේ displacement එක positive ද negative ද ඒක බලපාන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේ displacement එකේ negative positive ගතිය නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි යන පැත්තට force එක තියෙනවද නැද්ද? යන පැත්තට force එක තියෙනවද නැද්ද කියන එක විතරයි බලන්න ඕනේ. මේක sign convention පුතේ. එහෙම නැත්නම් මේකේ vector property එකක් නෑ. මේක sign convention එකක්. යන පැත්තට force එක තියෙනවා නම් work done එක positive. විරුද්ධ පැත්තට ඒ කියන්නේ යන පැත්තට විරුද්ධ force එක තියෙනවා work done එක negative. That is a sign convention. හරි ඒක sign convention එක.
ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ හොයන්න ඕනි යන පැත්තටද ෆෝස් එක තියෙන්නේ නැද්ද කියන එක විතර. ඒ වුණාම මේක ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක නෙගටිව්, වෙලොසිටි එක නෙගටිව්ද ඒව බලන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. this is work done. work done is a scale. හරි. work done එක පොසිටිව් නෙගටිව් වෙන්නේ අර ලකුණු ඒ කියන්නේ අර මේ සයින් කන්වෙන්ෂන් එක නිසා මිසක් වෙක්ටර් ගති ගුණයක් නිසා නෙවෙයි. හරි. is it clear? තේරුණාද උස්සේ? හරිද උස්සේ? එතන පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. ඒක හොඳයි. ආපහු වශයෙන්ත් එක මොකද පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. පොඩි රිවිව් එකක් විදිහට. work done is a scalar quantity. Work done is a scalar quantity. The positive or negativeness, plus or minus, plus slash minus, the plus slash minus of W is due to sign convention. Is due to sign convention. Therefore, here we have to determine the direction of force and the moving direction. Here we have to determine. Whether the direction of force and the moving direction. Here we have to determine whether the direction of force and the moving direction are same or not. Are same or not. හරි. ඊළඟ question එක. මේ question එක ඔයාලා හොඳ ගන්න. Question number 11 කරපු කට්ටිය උස්සන්න. Question number 11. Question number 11. හරි. Question number 11 එකේ answer මොකක්ද? Question number 11 එකේ answer. හරි. හරි. answer හරි. But two masses M1 and M2 under force F1 and F2 respectively start to move from rest and gain the same momentum within the same distance. F1 and F2 ratio is. That means now there are two masses. Now there are two masses. Okay, M1 and M2. They are moving under
F1 and F2 forces, and they will gain both, they will gain the same momentum. They will gain the same momentum after displacing the same displacement. Okay. Therefore, after displacing the same distance, they will obtain the same momentum. That means M1, sorry, velocity V1 here. My force M2, V2 now. That means M1 V1 should be equal to M2 V2. Now you are going to determine that you have get the ratio between Fn over F2, F1 over F2. So in that case, you have to determine here. You have to have understanding what is the definition of force. So definition of force means the rate of change in momentum. The rate of change in momentum. The force is equal change in momentum divided by time taken. The force is equal change in momentum divided by time taken. Delta MV, change in momentum divided by time taken. Therefore, for this both cases, change in momentums are equal. No? Initially, momentum was 0. Finally, the momentums are equal. Therefore, change in momentums are equal. That is obvious. But in this question, you are not asked to determine that thing. You are asked to determine the rate of change in momentum. That means force. Force. Therefore, although the momentums are equals, the time taken to change that momentum may not be equal. So as a result of that, two forces may not be equal. May not be equal. Therefore, we have to determine that thing. We have to determine that thing. Method momentum change equal una කියලා කවදාවත් force දෙක ratio එක එකයි කියලා ගන්න එහෙම එපා. ඒක වැරදි. Forces mean that is not the change in momentum. It is equal to the rate of change in momentum. That means momentum change divided by time. So suppose the time taken is T1 and T2. Therefore, F1 over F2 means F1 over F2 means F1 means rate of change in momentum. Rate of change in momentum is M1 V1 momentum change divided by T1. Where M2 V2 divided by T2. Well, V done it, thank you so much. මේ M1 M2 එක equal වෙනකොට වෙලක equal නිසා මේකට මේ කැපිලා යනවා. මෙයා උඩට යනවා මෙයා පල්ලෙහාට යනවා. T2 over T1 කියලා. Therefore F1 over F2 is equal to T2 over T1 කියලා. T2 over T1 කියලා. Time taken. We get T2 over T1 කියලා. ඊළඟට දැන් එහෙනම් time දෙක හොයාගන්න බෑ. time දෙක හොයාගත්තොත් ඉතින් මෙයාට කරගන්න පුළුවන්. time දෙක හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් time දෙක හොයාගන්න පුළුවන්. Initial velocity is 0. Final velocity මොකක්ද දන්නවා? final velocity දන්නවා. එහෙනම් time එක හොයාගන්න මට distance එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මොකද distance equal කියලා දීලා තියෙනවා. Distance එක equal කියලා දීලා තියෙනවා. Therefore, if I use S equal ut plus half at squared equation, ඒ use කරන්න ඕනේ හිතුවනම් හරිය. S equal ut plus half at squared equation, the displacement are equal. Displacement are equal. Therefore, I can equate both sides. And මෙයාගේ S equal ut plus half at squared, මෙයාගේ S equal ut plus half at squared දෙකම එකයි. මොකද displacement equal.
Initial velocity was 0. Therefore, AT squared in both cases should be AT squared in both cases should be equal. It should be equal. තේරෙනවද කතුස්සන්? ඒ මෙතන මෙයාගේ AT squared එකයි මෙයාගේ AT squared එකයි equal වෙන්නේ. AT squared එක equal වෙනවා. පැහැදිලිද? තේරෙනවද? එහෙනම් මම දැන් මම ගණන් C equal UT plus half AT squared තියෙනවා. මේ දෙන්නගේ S equal U can 0. Therefore, AT squared in both cases should be equal. Again, AT squared make equal. As a quality, ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම ලියන්න අවශ්‍ය නැති දේවල් මම ලියුවේ. එහෙනම් මට මෙතන ඊළඟ ස්ටෙප් එක වශයෙන් මේ AT squared equal කරගන්න. ඊළඟට A means F over M. A means F over M කියන එක මම ලියන්න පුළුවන් මෙතන. මේකත් ලියන්න ඕනේ නැහැ. මම ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න දීලා. මේකත් ලියන්න ඕනේ නැහැ. ලියන්න ඕනේ නැති දේවල්. Now my second step is F over M into T square equate करना. Therefore, F1 divided by M1 into T1 square is equal F2 divided by M2 into T2 square. එහෙනම් මම මේක ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තට මේක මේ පැත්තට ගන්න M2 over M1 that is equal F2 over F1 into T2 square divided by T1 square. You know F1 over F2, F1 over F2, F1 over F2, this one is equal to A. Find the middle. And over equal enough. F1 over F2 again. Therefore, F2 square divided by F1 square. F2 divided square by F1 square again one. When the meaning is square, F1 square divided by F2 square. F2 divided by F1. Make our own F2 divided by F1 square. F2 divided by F1 square. Meaning square equal. Therefore, I can write this one as F1 square divided by F2 square. Therefore, F2 to 1 F2 will be cancelled out. Therefore, F1 over F2. F1 over F2 is equal M2 over M1. Therefore, F1 over F2 is equal M2 divided by M1. A question ටික අර පැටලි සහගත බබලුවා මේ ප්‍රතිපද නිසා තමයි මම මෙතනින් එහාට ලිව්වේ. මේ වගේ දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. මේව ඔළුවෙන් ගන්න ඕන දේවල්. මේව අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය නැති ස්ටෙප් ටික තමයි මම මෙතන ලිව්වේ. හැබැයි තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නම් ලියන්න. Okay. If you got that thing, please raise that. තේරුණාද තුස්සන්? මේක තේරුණාද? මට එවන්න පුතේ. තමන්නේ අහනවා. හරිද?
එතන මේ පොඩි කතන්දරයක් කියනවා නේ. ඔයා වෙලොසිටි දෙක ඊට පස්සේ මොකද කරේ? කොහොමද වෙලොසිටි එක මේ මෑත්ස් එකට කරස්පොන්ඩින් කියලා කිව්වේ? හ්ම් වෙලොසිටි මෑත්ස් එකට කරස්පොන්ඩින් කියලා කිව්වේ හතරෙන්. පැත්ත මාරුලාද දෙවිලා තියෙනවා. F1 over F2 should be equal M2 over අනිත් පැත්තේ එනවා. F1 over F2 should be equal M2 over M1 එනවා. පැත්ත මාරුලා නැති. බලන්න. එතන කොහොමද වෙලොසිටි ඉක්වල් කරන්නේ? වෙලොසිටි කියන එක මෑත්ස් එකට කරස්පොන්ඩින් කියලා කිව්වේ. නෑ ගන්න පුළුවන් ඒක එතන ගත විදියයි මේ එතනට ගියාට පස්සේ වැරදිලා තියෙන්නේ මේ එතන velocity කියන එකට ලියන්න පුළුවන් වාට momentum divided by mass කියලා. momentum divided by mass කියලා ගත්තා නම් momentum to momentum will be cancel out නේද? එතකොට divided by mass එක ගමන් අන්න mass එක උඩට මාරු වෙනවා. හරි. තේරෙනවද කියන්නේ? අතන v2 වල ලියන්න පුළුවන් momentum divided by mass කියලා. momentum divided by mass. හරි. මොමන්ටම් ඉක්වල් නිසා ඒක මේ මෑස් දෙකේ මේ කියන්නේ වෙලොසිටි වෙනකොට මෑස් එක දාන්න බෑනේ. එතකොට මොකද මොමන්ටම් into mass sorry mass into velocity තමයි පුතේ මොමන්ටම් එක වෙන්නේ. mass into velocity තමයි මොමන්ටම් එක වෙන්නේ. එහෙනම් velocity momentum equal නම් velocities correspond when only 1 over mass. මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. එළිම velocity වෙනකොට mass එක දාන්න බෑ 1 over mass දාන්න ඕනේ නේද? තේරුම් ගන්න. අය දෙන්නා වෙන එක පැත්තට කියන්නේ momentum එක කියලා කියන මොකද? m into v is a constant. This is a momentum මේක තමයි constant වෙන්නේ. හරි? එතකොට ඔයා v කියන එක v කියන එක සබ්ජෙක්ට් කරොත් v කියන්නේ p over m නේ පුතේ. එතකොට p කියන constant නම් velocity inversely proportional mass වෙයි. inversely proportional mass වෙයි. හරිද? එතකොට v2 වෙනුවට දාන්න ඕනේ m1. m2 වෙනුවට දාන්න ඕනේ sorry v1 වෙනුවට දාන්න ඕනේ m2. මම කරවා ඒක ෆොටෝ එකේ. පැහැදිලිද? හරි. එහෙම ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඔය ආයේ වැරද්ද මම කිව්වේ මෙහෙම වර්ගවල තින්නේ v2 divided by v1 කියලා එනවනේ. f2 divided by f1 කියන එක නේ. ඔයාගේ ඉක්වේෂන් එක ඉල්ලලා තියෙනවා මෙන්න මේක. f2 divided by f1 කියන එක equal v2 divided by v1 කියලා ඉල්ලලා තියෙනවා නේද? පැහැදිලිද? ඒක ඔයා ඊට පස්සේ ස්ටෙප් එකේ මේක ඔයා ඉක්වෙක්ට් කරලා තියෙනවා m2 divided by m1 ට. අන්න එතන වැරද්දකින්ද. අන්න එතන වැරදිලා තියෙන්නේ. මොකද මම මේ කියන්නේ velocity අනිත් පැත්තට කියන්නේ inversely proportional වෙන්නේ mass එකට මේ momentum එක equal නම් inversely proportional වෙන්නේ mass එකට. එතකොට මේක වෙන්න ඕනි ඒ කියන්නේ v2 divided by v1 කියන එක proportional වෙන්න ඕන පුතේ m1 divided by m2 ට. එතකොට පුතේ මේ දෙන්න multiply වුණා m1 v1. මේ දෙන්න multiply වුණා m2 v2. එහෙම නෙමෙයි.
හරිද? ඒ නිසා මේක n2 divided by m1 නෙවෙයි එන්න ඕනි m1 divided by m2. ආන්සර් එකත් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ආන්සර් එක අහන්නේ f1 divided by f2. f1 divided by f2 කියලා කියන්නේ m2 divided by m1. හරිද? එතකොට f1 divided by f2 කියන්නේ equal වෙන්න ඕනි m2 divided by m1. පැහැදිලිද? හ්ම්. හරිද? ඊළඟට shall I rest? Shall I rest? බලන්න. Okay. Then question number 12. බලන්න අන්න එකත් ගොඩක් හොඳ ගානක්. Question number 12. Now there's a police system. There's a police system. We have to discuss something regarding this question. There are two police.
Well, they, after this position, there's another history. But so if you are given this kind of question, because on the target make question, make question and do not come with it. On the target make question and do not come with it, make मार मत कर. If you are given this kind of question today, if you are given this kind of question, the first thing you have to identify what is the common string. String එක අනිවාර්යයෙන්ම හොයා ගන්න ඕනේ. Strings ටික හොයා ගන්න ඕනේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න common string එක you have to identify common string. You have to identify number of strings. You have to separately identify them because if we consider about the same string, if we consider about same string, the tension force along the string should be equal. If there's no frictional force, the tension force along the same string should be equal to it. मतलब frictional force act නැත්නම් rotational motion නැත්නම් definitely the tension force should be equal along the same string. Look at this one. The bar make string. If we consider about this one, මෙතන මම ඒ කියලා ගන්නවා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙතනට වෙනකන් ඕලක් පායනවා. මම කළු පාටින් හදින්නේ ගන්නේ. මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතනින් කරකිලා මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතනින් මෙහෙම කරකිලා මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ කුලින් කරකිලා මෙතනට කරකිලා. Therefore, if we consider about A to O section, it is the same string. You have to identify that thing පුතේ. හරිද? string එක කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද ඉවර වෙන්නේ කියලා හොයාගන්න ඕනේ. මේවයි question එක කියන්නේ මේක පුලි. This is a pulley system පුතේ. This is a pulley system. Therefore, in such cases, definitely you have to identify two corners, the two corners of the string. And so what is the objective to identify such a thing? Because along the string, the tension forces are equal. Therefore, I can mark the same tension force along the string. Tension force. Therefore, tension force along the string. Tension force along the string should be equal. They are equal. Tension forces should be equal. Tension forces should be equal. Tension force එක තියෙන මේ කප්පිය මත. So tension forces along the string should be equal. මේක තේරුණා තුස්. ඒක තේරුණා තුස්. පැහැදිලිද තුස්නේ?
අපි එකම ස්ට්‍රීම් එක ගත්තොත් along the same stream tension forces should be equal. I need response from everyone. හැමෝගෙම respond එක තියෙනවා වඩා හොඳයි. තේරුණාද කියන්නේ මම අසර කියන්නේ. හරි. Now this blue color one is another stream, Pute. That is another stream. That is another stream. But if you consider about the equilibrium of this force, this object, okay? The object equilibrium theta, this is equal again 1800. And the stream therefore there should be another force that is 1008. There is a tension. So if we consider about the equilibrium of this pulley, right? There are three tension forces in the upward direction, that is TT, and another one tension force in downward direction, that is 1000 Newton layer, you're putting there in kilo. Therefore, T should be equal to 60 kilo. 60 kilo. So it is very clear. F is equal to F is equal to F becoming T. Therefore, F is equal to, so this is equal to F. This is equal. This is equal. ඒක තේරුණා නම් පුස්ස. මේක තේරුණා පුස්ස. මේක මාක් කරලා හරි තේරුණා නම් පුතේ මේක මාක් කරගන්න තේරුණා නම් ගන්න දෙයක් නෑ බොහොම ලේසි. මේක ගත්තේ තේරුණා නම් පුස්ස. Okay. They write this one, but the question number 12 review. මේක දාගන්න. When you are given this kind of pulley system, when you are given this kind of pulley system, you have to identify the number of strings in it. You have to identify the number of strings in it. The tension forces along the same string should be equal. The tension forces along the same string should be equal. Within brackets, if there is no rotation, close the bracket. If there is no rotation. Here, there is a same string. There's a same string from A to O. There's a same string from A to O. Okay. Other than that.
Okay. Now look at the question number 13 we have done. Question number 14. Due to a vertical fall in, due to a vertically falling rain, a significant amount of water falls to an apartment of a train moving in a uniform horizontal speed without friction. Due to gathering of water. That means there's a train. There's a train, and the train there's an apartment, something like open apartment. Open apartment. So due to rain, actually there's some gathering of water in that apartment. Okay. So it is very clear due to this reason, actually, it is mentioned the railway track doesn't have friction. So due to this reason, there's only one thing happen. What is that thing? The mass of the system increases, no? Due to the collection of water, the mass of the system increases. So definitely this phenomena will affect to the momentum of the system. Momentum of the system. Yeah. දැන් අපි බලමු මොකක්ද කියලා තියෙන කතන්දරේ කියලා. ඒ මෑස් එක වෙනස් වෙනවා. මෑස් එක වෙනස් වෙනවා. The speed of the system or the speed of the apartment gradually decreases. Yes, very good. Very clear that thing. No? So you know the system, the momentum of the system should be a constant with it. Because this is moving in a frictionless railway track. Therefore, there is no external force on it. Therefore, the momentum should be constant. Therefore, when the mass increases, the velocity should be decreased because the velocity into mass product should be a constant. And MV product is a constant. Therefore, when mass increases, velocity should be decreased. Therefore, the first statement should be correct. The speed of apartment gradually decreases. The momentum of the apartment does not change. Yes, that is very clear. It doesn't change. And it is a constant. Momentum is conserved. Therefore, it is a constant. The kinetic energy of the apartment gradually decreases. Yes. As the velocity decreases, the kinetic energy should be gradually decreased. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මෙයා වැඩි වෙනවා, mass එක වැඩි වෙනවා උනාට move අඩු වෙනවනේ. move අඩු වෙනකොට velocity ගන්නේ එයාගේ square එකකින්. එතකොට අඩු වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. මෙයාගේ වැඩි වෙන ප්‍රමාණය කියලා මෙයාගේ අඩු වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. හරිද? නැත්තම් විතර MV product එක නම් තිබ්බේ පුතේ MV product එක constant. ඒ කියන්නේ මෙයා 5කින් වැඩි වුණා නම් මෙයා 5කින් තියෙන්නේ. මේක multiplication වල මෙයා 5 times වැඩි වුණා නම් මෙයා 5 times අඩු වෙනවා. 5 times හොඳ 5 times හොඳ plus 5 නෙවෙයි. මේ if m increases by 5 times, v decreases by 5 times. But here we will use v square. We will use v square when determining the kinetic energy. Therefore, definitely the kinetic energy should be decreased. The kinetic energy should be decreased. So as an example, I will use m increases by 5 times. M increases by 5 times. That means m is now mass is 5m. So as a result of that, v should be decreased by 5 times. Then the mass into velocity product is constant. And shall we take the kinetic energy? So if we take the kinetic energy, this is equal m. Now m is 5m. V square. V square means v squared over 25. 25. Now MV product, kinetic energy is equal half
m v squared over 5 වෙලා තියෙනවා. හරිය half m v squared තිබ්බේ. දැන් m v squared over 5 වෙලා තියෙනවා. Therefore, time can be also gradually decreases. Therefore, answer should be answer number 5, no? Answer number 5. Question number 14, answer number 5. තේරුණා පුසන්? තේරුණා පුසන්? Question number 14, answer number 5. If you got that one, if you got that one, please raise the hand. තේරුණා පුසන් පුතේ? මම answer එක කියන්නේ. හරිද? එහෙනම් statement number A, that is correct. Statement number B, that's also correct. C also correct. හරිද? තේරුණාද? තේරුණාද? දුකේ මෙතන train බවට ගන්නවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේකගේ mass එක වැඩි වෙනවා. මේකගේ mass එක වැඩි වෙනවා නම් momentum එක කොහොමද constant? momentum එක constant කරගන්නේ velocity අඩු වෙන්න ඕනේ. mass එක වැඩි වෙනකොට velocity අඩු වෙනවා. හරි? එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේකගේ velocity අඩු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි momentum එක constant. momentum එක වෙනස් වෙන්න force එකක් දෙන්න බෑ. force එකක් දෙන්න તો momentum එකක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි? මෙතන force එකක් නොදී momentum එකක් change කරන්න බෑ. As there's no force, into the direction of motion. දැන් මෙතන force එකක් ආවත් force එකක් ආවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒත් momentum එක වෙනස් වෙන්නේ. හේතුව move වැටෙන්නේ perpendicular නේ. මෙයාගේ direction of motion එකේ momentum එකට එක බලපෑමක් නෑ. හරිද? මෙයා direction of motion is into this that side horizontally. The rain droplets may fall vertically. Therefore, although there is a force by rain droplets, that force will not be affected to the horizontal momentum. Huh? ඒක නිසා horizontal momentum එකේ මෙතන වෙනසක් වෙන විදියක් ඇත්තෙම නැහැ. පැහැදිලි නේද පුස්සන්නේ? තේරෙනවද පුස්සන්නේ? හරි ඒක දාගන්න පුතේ. ඒක හොඳ ඒ කතාවක් ආව ඒක හොඳ කතාවක් දාගන්න. ඒක දාගන්න. There should be an external force. There should be an external force to change the momentum. There should be an external force to change the momentum. But there is no horizontal external force. There's no horizontal external force. Therefore, the momentum of the train should be constant. Therefore, the horizontal momentum of the train should be constant.
Then question number 16. When the kinetic energy is double, the factor of change of the momentum is. When the kinetic energy is double, the factor of change in the momentum is. Have a go on hand. So you know there are three equations to find kinetic energy. There are three equations to find kinetic energy. One of the equations to I what are three equations? What are the three equations to find kinetic energy? First one is half mv square. Then I can write this one as mv into v. mv into v. mv into v means this one is equal half mv into v. That means half mv means the momentum. Momentum p. P. That's it. Shit. What numbers do I know? What do you know? Not that. Abi ka passe ka question number 16 to question number 20. Abi ka bola ke passe karo. Naka bilana man. Okay, look at this one. Question number 21 है. Question number 21. To a small object, 21 दिया है. 21 दिया. 21 दिया. To a small object of capital M and 2M are released from rest at height of 2h and h respectively above the ground level. Which of the following is same? M කියලා තියෙන 2h වලින් 2m තියෙන h වලින්. Now there are two masses. Capital M and 2m. Capital M is at 2h height. Simple A, capital M and 2m. 2m is at h height. One of the same way definitely the potential energies are equal. Potential energies are equal. MGH no? Potential energies are equal. Therefore, when they come to the ground level, when they come to the ground level, definitely kinetic energy should be equal. Hey, potential energy totally kinetic energy what cannot be. Where potential energy totally kinetic energy what cannot down. Therefore, the kinetic energies of both balls at the ground level should be. Therefore, answer should be answer number 2, kinetic energy. Question. Question number 21. Answer is kinetic energy. Question number 22. A particle falls freely. Particle falls freely from height h above the ground. Which of the following graph represent the variation of total energy with height? Total energy will not be changed. That is a constant. That is a constant. Therefore, as is answer number 4. Nah, G change වෙන්නේ G change වෙන්නේ. G වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නේ. G වෙනස් වෙන්නේ.
Okay, 23 to 22, 25 minutes more, you know. Kinetic energy. There are three equations. There are three equations about kinetic energy. One is half mv square. Other one is half mv into v means half pv square. P means momentum. P is momentum. හතර කිව්වේ පුතේ මේ ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෑස් එක නෙමෙයි. G වෙනස් වුණ නේද? M වෙනස් වෙනවා. ග්‍රැවිටේෂන් G නෙමෙයි අහන්නේ පුතේ මෙතන. සිම්පල් G නෙමෙයි අහන්නේ. ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එක නේ. ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එක කොහොමද හන්නේ? M into කියන්නේ මොකද? Earth එකේ mass එක into object එකේ mass එක. ඉතින් object එකේ mass එක වෙනස් වෙනවා. gravitational force එක වෙනස් වෙනවා. right? G වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් gravitational force එක වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට මෙතන ඊළඟට third equation. This is the first equation for kinetic energy. This is the second equation for kinetic energy. Third equation. මට මේක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Half mv square v square divided by m. එතකොට m cube කැපිලා යනවා. ඉතින් අරකම නෙන්නේ. වෙනසක් නැහැ. So mv square v square means that is the square of momentum. Square of momentum. Therefore, third equation is momentum square divided by 2. Those are three equations. We have to remember them. We have to remember them. So if you remember them, it is very easy to get the answers from question number 23 to 25. 23 to 24. Ever? Two particles, question number 23. Two particles A and B have equal kinetic energies. Kinetic energy is equal, but the velocity of particle B is 4 times that of A. The ratio of momentum A divided by momentum B. Now, the momentum mechanical velocity is momentum, velocity, and kinetic energy. Momentum, velocity, kinetic energy සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද මෙන්න මේකේ. And kinetic energy and momentum velocity සම්බන්ධ වෙන්නේ අපි. මේක අහන්නේ මොකක්ද? They have equal kinetic energies. And kinetic energy is equal. Equal. Now I can write down kinetic energies using the second equation. So as they have similar kinetic energy, put it half PA VA square is equal half PB square. Half to half PB cancel out. And velocity of B is 4 times that of A. Velocity of B is 4 times that of B. That means make. Sorry, B honey is square. Velocity of B 4 times that of B. Therefore, momentum of A divided by momentum of B. Momentum of A divided by momentum of B should be 4. Should be 4. Let's try again. Momentum of A divided by momentum of B is equal 4. පැහැදිලි නම් අත උස්සන්නේ 10 3 එකේ answer එක 4. ඒ කියන්නේ answer number 3 පැහැදිලි නම් උස්සන්නේ. Okay, next one. Two particles A and B have equal momentum, but the velocity of A 4 times that of velocity of B. Sorry, velocity of B is 4 times that of A. The ratio of kinetic energy
divided by kinetic energy of A divided by kinetic energy of B. Kinetic energy of A divided by kinetic energy of B. Momentum equal, but kinetic energies are different. Kinetic energies are different. එහෙනම් මම මොමන්ටම් එකකට ගන්න පුළුවන් පුතේ. මෙතන sorry v square නෙවෙයි. sorry මට වැරදුනා. pv හරි. v square කියලා sorry. pv. එහෙනම් මට ගන්න පුළුවන් මොකද වෙන්නේ? මෙතන kinetic energy kinetic energy divided by velocity. as a second equation මම use කරනවා. Kinetic energy divided by velocity, that is equal to what? Momentum. Kinetic energy divided by velocity is equal to momentum, and two momentums are equal. Therefore, kinetic energy of A divided by velocity of A. So this is equal to momentum. So momentum, kinetic energy of B divided by VB. Then it is very clear the velocity of B is 4 times that of A. Velocity of B is 4 times that of A. That means this is 4, this is 4. And kinetic energy of A divided by kinetic energy of B is 1/4. Is 1/4. That means answer number 1. Answer number 1. තේරෙනවද උස්සන්න එක? මේ ගැටේ තේරෙනවද උස්සන්න? මේ ගැටේ තේරෙනවද උස්සන්න? අර ඉක්වේෂන් තුන යූස් කරන්න ඕනේ. හරි. ඒ ඉක්වේෂන් තුනේ ඕන එකක් යූස් කරන්න. පැහැදිලි නැද්ද උස්සන්න? බලන්න question number 25. Question number 25. මේ වගේ question එකක් ආශාවක් 24 23 ඒ වගේ වෙලෙ ආවා. cricket ball කතන්දරේ. A cricket ball is hit for a 6. It leaves the bat at an upward of 45 degree to the horizontal with the kinetic energy of K. The kinetic energy of the ball at the top of its height flight is. කියන්නේ මෙහෙම. ඔක අපි ගෙවුවා 23 හරි 24 හරි ආයෙ බලන්න කවුරු. Suppose this the velocity is v. Now this is a projectile motion. This is a projectile motion. The angle of projection is 45. 45. So initial velocity is v. Initial velocity is v. At the topmost position, the upward velocity is 0. Upward velocity is 0. But there is a horizontal velocity which is v over root 2. V over root 2. V cos 45. V cos 45. V cos 45 is v over root 2. As I know, v over root 2. V cos 45. Therefore, initial velocity is v. Therefore, kinetic energy is equal half mv squared. M k is a constant, half m k is a constant. This kinetic energy is corresponding to v square. Here, half m is one constant. Kinetic energy is v square. Again, v squared over 2v. එහෙනම් ඒක අනිවාර්යෙන්ම වෙන්න ඕනේ. මේ v squared කියන එක තමයි k උනේ. V squared over 2 means k over 2 will. It should be k over 2. V squared තමයි k උනේ. එහෙනම් v squared over 2 means k over 2. ඒක පැහැදිලි නේද පුසි? මේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ top most position එකේදී බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ horizontal portion එකක් තියෙනවා. හරි. Therefore, answer is answer number 3.
Okay. Question number 26. One question number 26. Question number 26. Question number 26. One. Consider the following statement. Consider the following statement. If the kinetic energy of particle is a constant with time, its momentum should also be constant with time. Kinetic energy constant na momentum में constant में नोड़ ठीक है ना अंदर है kinetic energy constant ना momentum में constant में नोड़ नहीं होती because momentum has a direction. Momentum has a direction. Energy is a scalar. Energy is a scalar. ठीक है नहीं कम momentum में कम kinetic energy के तीन नमूद direction देखा तीन पुलो. Look at this one. Look at this one. जैसा mass होती है. Now tell me, what is the kinetic energy of this mass? The kinetic energy of this mass is equal half mv square. That is obvious to me. The kinetic energy of this mass is equal half mv square. Both are equal. Both are equal. But if we consider about momentums, Puti, if we consider about momentums, it has a momentum into left hand side. It has a momentum into left hand side. But this particle has a momentum into right hand side. Therefore, momentum are not equal. Momentums are not equal. Magnitude are equal, Pute, but momentum means a vector, Pute. If they are equal, both magnitude and direction should be equal. Therefore, even though the magnitudes are equal, directions are not equal. So we cannot say the statement number A is exactly correct. Because there are some cases, something like that. No? Although the kinetic energies are equal, momentums can be changed. Momentums can be changed. And therefore, statement number A is not fully correct. Then statement B. If the momentum of particle is a constant with time, its kinetic energy should also constant with time. Momentum में आवलक නැත්තම් kinetic energy का आवलक නැහැ. Yes, that is same thing. But you can look at this equation. Kinetic energy is equal P squared over 2A. So if the momentum is a constant, Puthi, if the momentum is a constant, that means definitely this part is a constant. It means a constant particle lag particle lag mass constant. Therefore, if the momentum is a constant of a particle, then kinetic energy also constant. Particle है momentum में constant ना kinetic energy constant. Particle है අපි का සිස්ටම් එකක් වගේ නෙමෙයි කතා කරන්නේ. සිස්ටම් එක නම් mass හැදෙන්න පුළුවන්. මේක මොකක් කරේ fixed particle එකක් ගත්තොත් ඒකගේ mass එක අපි ගන්න constant කියලා. එහෙමනම් එයාගේ momentum එක constant නම් අනිවාර්යයෙන් kinetic energy constant වෙනවා. හරි. මේ වගේ. තේරෙනවද තුස්සනේ? හරිද තුස්සනේ? I hope statement number B is correct. Statement number B is correct. Statement number B is correct. ඒක තේරෙනවද තුස්සනේ? Right. See, if the momentum of particle varies, with line, sorry,
if the momentum of particle varies linearly with time, its kinetic energy should also vary linearly with time. Momentum එක linearly වෙනස් වෙනවා නම් kinetic energy එක linearly වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ. නෑ ඒක හරිය නෑ. Kinetic energy and momentum do not have linear relationship. They do not have linear relationship. Therefore, although the momentum varies varies linearly, the kinetic energy may not be varies linearly. Because it has a square relationship. It doesn't have a linear relationship. And therefore, state number C definitely wrong. Therefore, there is only one correct statement, that is B. The answer is answer number B. Question number 26. Answer is only B is true. That is statement number B. That means answer number 2. Question number 27 පුතේ එතන අර මේ අයින්ස්ටයින්ගේ mass energy equation එක ඕනි කරලා තියෙනවා. E equal to mc squared කියන එක. ඒක අපි කතා කරන්නේ මේ matter radiations වලදී මේක past paper question එකක් නේ. past paper question එකක් වම් syllabus එකෙම නෑනේ. ඒකවල ඒක ඇලත් අහලා තියෙනවා. ඒක මම මෙතන දාලා පෙන්නන්න නමුත් ඒක අපි පස්සේ කතා කරනවා. E equal mc squared කියන relationship එක. So this is the relationship between mass and energy. This is Einstein mass energy relationship. Okay, so uh, so that is the energy contained with a mass. What mass and energy එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. හරිද? ඒක ගන්නකොට. Therefore මෙතන power එක ඕන ගන්න power එක කියලා කියන්නේ එතකොට දෙපැත්තම time එකේ බෙදුවොත් energy over time is equal m over time into c square. So this is the power input. Therefore, power is equal m over t into c square. So mass ratio, sorry, mass rate. mass rate එකක් අහන්න මෙතන. mass rate එකක් අහන්නේ power එක දීලා තියෙනවා. Power is equal to 2.1 gigawatt කියලා දීලා තියෙනවා. That means power is equal to 2.1 into 10 to the power 9, that is gigawatt, m into t. C squared means is square of light velocity of light. Again, 3 into 10 to the power 8 take a square. That means 3 into 10 to the power 8 square. So this is kilogram per second. This is kilogram per second. So according to this, that is very, very small value. So you can convert it into milligram. Kilogram, milligram, 10 to the power 6 milligram only. Therefore, 2.1 into 10 to the power 9 into 10 to the power 6 milligram per divided by 9 into 10 to the power 16 mol. මේකට යනවා පුතේ මේකයි එකක් යනවා. Therefore 0.21 divided by 9, 0.21 divided by 9, that means 0.023. Answer is answer number 1. 0.023, that means answer number 1. Answer number 1. Question number 27, answer is answer number 1. अब मैं equation अगर आप डीप पे कथा करना that हो जाए. दागन
Okay. Question number 28, ba? Yeah, let's see. The object A of mass m and velocity u moving on a smooth horizontal surface along positive x direction makes a perfect elastic collision. Makes a perfect elastic collision with an identical object B. මොකද වෙන්නේ පුතේ? If there's a perfect collision, elastic collision, if there is a perfect elastic collision between two identical objects, මොකද අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. m කියලා mass එකක් v කියලා speed දෙකකින් ඇවිල්ලා තව m කියලා mass එකක වැදුනා මෙයා මොකක්ද? c එකද? rest එකේ ඉන්න. මොකද වෙන්නේ? Suppose this is A and this is B. So if it is a perfectly elastic collision, Pute, definitely A will stop and B will move at the same velocity. A will stop and B will move at the same velocity. ඒක ආයෙ උපු කරගෙන ඕනේ නැහැ මේව මේ එකම මෑස් එක නම් තියෙන්නේ එකම මෑස් එක නම් තියෙන්නේ collision එකත් perfectly elastic නම් collision එකත් perfectly elastic නම් mass එකත් එකම නම් මොකද වෙන්නේ මේ දෙන්නගේ velocities දෙක මාරු වෙනවා හරි velocity දෙක මාරු කියන්නේ මෙයා zero velocity නම් හිටියේ මූ zero velocity පත් වෙනවා මූ අනිත් velocity යනවා හරි may have collision with gamma A will stop and B will move at v velocity. Therefore, the answer is answer number 1. Answer number 1. තේරෙනවද තුස්සන්නේ? එහෙම තේරෙනවද තුස්සන්නේ? මතක නැහැ. මතක නැහැ තුස්සන්නේ. පැහැදිලිද? පැහැදිලි නැහැ තුස්සන්නේ මතක නැහැ. That is question number 28. Question number 29. An object, question number 29, Pute, an object of mass simple m moving on a horizontal frictionless plane passes a point capital X with a velocity v and rises up to frictionless inclined plane to a point 1. At the height of X, frictionless inclined plane to a point Y, that is at the height of that is at the height is above X as shown in the figure. If a second object of mass simple m02 passes the object capital X, passes the point capital X with the velocity v over 2, the height. Question number 29. Now there is a path like this. So if we move simple m mass at a velocity of v, it will rise up to h.
And you are asked to determine if we move m over 2 mass with a velocity of v over 2. So what would be the height? Ah. So in that case, you need to determine the energy. You need to determine the energy. Initially, this one has kinetic energy only. This one has only kinetic energy. That kinetic energy will be converted into potential energy. And kinetic energy will be converted into potential energy. So initially, this one has half mv square. That means mv square kinetic energy. Now it has m is now m over 2 velocity. V squared means that is v squared over 4 velocity. Therefore, totally it is decreased by 8 times. It is decreased by 8 times. Is that clear? It is decreased by 8 times. Energy 8 times. Then definitely මේ බොහොම විශේෂ ඉතින් අපි ගන්න තියෙන්නේ kinetic energy එක අපි equate කරන්න ඕනේ potential energy එකට. Kinetic energy potential energy equate කරන්න ඕනේ. මොකද at the highest position kinetic energy is totally converted into potential energy. Right? Therefore here the second case kinetic energy means පුතේ half m over 2 v squared over 4 පුතේ. So that is equal mgh. mgh that is equal mg multiplied by x x. mgx. Then අපි දන්නවා මෙහෙම දෙයක්. අපි කොහොම ලේසියෙන් දන්නවා kinetic energy එක අපිට මෙච්චර කරන්න ඕනේ නැහැ. In both cases, again, අවස්ථා දෙකේම in both cases, kinetic energy is totally converted into potential energy. Kinetic energy is totally converted into potential energy. So in such cases, V is equal square root 2gh. V is equal square root 2gh. V is equal square root 2gh. Therefore, so in such cases, V square directly proportional h1 V square directly proportional h1. That means h is directly proportional V squared. H is directly proportional V squared. h है මේ kinetic energy එක totally මේ kinetic energy එක totally potential energy එකක් වෙනවා. නැත්නම් potential energy එක totally kinetic energy එකක් වෙනවා නම් velocity equal to square root 2g. Therefore, h is directly proportional V square. V square is proportional. Therefore, initially velocity is v put a height h. The final velocity is v over 2. Therefore, height should be proportional to square of this. That means v squared over 4. That means height should be h over 4. The height should be h over 4. And ඕනනම් ඒක ලියන්න මම ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මෙච්චර. That's enough. මේකයි විතර. මම මේ ෆිගර් එකෙන් දී ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ෆිගර් එක ඔයගොල්ලන්ගේ පේපර් එකේ තියෙනවානේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේවත් මේ ටික වෙල ඉතන දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා ස්ටෙප් වශයෙන් ගත්තොත් දැන් මෙච්චර මේ දෙක විතර. හරි. Height is directly proportional V square. Height is directly proportional V square. And height එක V square එකට තමයි directly proportional වෙන්නේ. කලින් එතකොට V එක V දැන් V over 2 කියලා කියන්නේ යාගේ square කියලා කියන්නේ V over 4. ඒ කියන්නේ height එක 4 ගුණයකින් අඩු වෙනවා. තේරුණා තුස්සන්? පැහැදිලිද තුස්සන්?
Arab. The pass 30. Question number 30. Question number 30. A wooden block of mass simple m is sliding down an inclined plane at a constant speed from a height simple h above the ground as shown in the figure. The total energy disappeared due to friction by the time block reaches the bottom of the plane is. Therefore, you have to determine the work done by the friction. Work done by the friction put it. Now it is very clear. බලන්න මේකේ රූපසටහනක් පොලිත් නෑ අදින්න පුළුවන්. Now it is very clear. කමන්න මම ගමිද? නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නේද? 30. This side is h. This is theta. Now you know this object moves with a uniform velocity. So you know to this side there's a force put here. That force is equal to mg sin theta. So as it is moving at a uniform velocity, the forces should be balanced. No? The downward force should be balanced to the upward force. Therefore, during this motion, this object should have a friction force which is equal to mg sin theta. Otherwise, these forces cannot be balanced. Therefore, to balance this force, this friction force should be equal to mg sin theta. Then only this object can move at a constant speed. Now you know the value of friction force. Therefore, when it comes to A to B, the work done by the friction force should be equal to the force into distance. Therefore, work done by the friction force is equal to force into distance. Force means mg sin theta. Distance means AB. So AB is equal h over sin theta. Sin theta means h over AB. Therefore, AB means h over sin theta. H over sin theta. MGH. එහෙම කරන්නේ. ඔක අනිත් ප්‍රශ්න එක විදිහට ගත්තා. කිසිම දෙයක් නැතුව මේක හිතන්න මම කලින් උපසටහනක්වත් අඳිනතෝ කරන්න පුළුවන් එකම එක විදිහක් තියෙනවා. බොහොම ලස්සන. මොකක්ද? Today initially this subject has මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. නෑ ඒක දාන්න එපා. දැන් මොකද තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේක කවුද වෙනවද? There was is MGH. Naked done. Here, velocity does not change. Velocity is constant velocity. Constant velocity. Therefore, its kinetic energy is a constant. Therefore, it is not changed. The kinetic energy is constant. But its potential energy has changed by MGH. It is reduced by MGH. Therefore, that potential energy is used to do a work against friction. Because during the motion, velocity is a constant, therefore kinetic energy is a constant. Therefore, kinetic energy has not been changed. They are changing. Kinetic energy මෙතන වෙනස් වෙලා නැහැ. එහෙමම තියාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි potential energy එක අඩු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ අඩු වෙච්ච potential energy එක පුතේ මොකක් හරි work එකකට යෙදෙන්න එපා. මොකක්ද work එක? It should be the work done against friction. Therefore, work done against friction should be equal to the reduction of
the potential energy. එහෙම ගත්තා නම් කිසිම රූප සටහනක් ඕනේ නැහැ. Within 1 second you can get the answer. හරි. ඒකත් දාගන්න. Second method. As kinetic energy constant. Work done against friction should be equal to the potential energy reduction. That is MGH. මේක තමයි ඊළඟ මෙතන. මේ ඊළඟ මෙතන මෙහෙම ලියන්න ඕනේ එකපාර ගන්න පුළුවන්. මම මේ රිවිව් එකට අවශ්‍ය නිසා ඒක තේරෙනවා නම් තුස්සන්. මේක පැහැදිලි නම් තුස්සන්. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කරලා නවත්තමු. 31 and 32 කරලා. Okay, question number 31. As shown in the figure, a ball of mass 6 kg. Question number 31, 31, 31. I park කියන්නේ මේක answer එක ගන්න මේ figure එක දින්න ඕනේ මම ඒක කියන්නේ. As shown in the figure, a ball of mass 6 kg released from rest at point A. Point A with the release කරනවලු rest again on a smooth track ABCD, slip without rolling. The position DE of the track is rough. DE track is rough. If the ball climbs until a vertical height of 3 meters along the rough surface, the energy lost due to friction. Energy lost due to friction. Therefore, there should be equal to the potential energy difference. No, like initially it has a potential energy. No? So up to point D, there is no energy loss. Therefore, from point D to point E, there is an energy lost due to friction. So you need to determine potential energy change. Potential energy change. It is very clear. Potential energy change means mg into change in height. Mg into change in height. Height change එක කීයද? මීටර් එකයි පොතේ. මීටර් එක වෙනසක් තියෙන height එකේ. Therefore, potential energy change means mg into 1 meter means mg. That is equal to mg. එහෙනම් ඊට නිකම්ම 60යි කියලා එන්නේ. ඕකට එක equation එකක් දාන්නත් ඕනේ නැහැ කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. Potential energy change is equal to mg. මොකද height difference එක පුතේ මීටර් එකනේ. Height difference එක මීටර් එක කියලා කියන්නේ mg into height difference, that is also equal to 1 meter. Therefore, potential energy change is equal to mg. That means 60. That means 60. The answer is answer number 4. If you got my calculation, please raise that. තේරෙනවද තුස්සන්? 60 කියලා ගත්ත එක තේරෙනවද තුස්සන්? පැහැදිලි නේද තුස්සන්? තේරෙනවද? Okay. One question number 32 මම අද පොඩ්ඩක් පොතක් ගාලා කරගෙන ගියා. මොකද මේ වෙලා මදි වෙන නිසා බලමු. Question number 32. A trolley is moving with a constant velocity v. 3 men A, B, and C are pulling 3s
pulling three strings in such a way that their tension are T1, T2, and T3 respectively, as shown in the figure. When the trolley moves a distance, the work done by the men. All of these persons are inside the trolley. They will in a trolley at today. Therefore, if we consider the trolley, those forces are internal forces. Internal forces, those tension forces will be cancelled out. There's no external force. හරිද? අපි system එක ගත්තොත් එහෙම those forces are internal forces. Therefore, T1, T2, and T3 all are internal forces. Therefore, there is no work done by those three forces. ඇයි ඔක්කොම තියෙන්නේ ඇතුළේ? ඒ system එක ඇතුළේ තමයි පුතේ reaction, action, reaction දෙකම තියෙන්නේ. Action, reaction දෙකම system එක ඇතුළේ තියෙන. ඒ නිසා total system එකක් වශයෙන් ගන්නකොට action එක, reaction එක අපි මේ දෙකම කැපෙන්නේ. ඒ total system එක ඇතුළේම ඒ දෙකම තියෙන්නේ. Therefore, answer is answer number 5. There is no work done by any force. By any force. තේරුණා නේද? අපි උස්සන ඕන එක දාගන්න පුතේ. ඒක දාගන්න පොඩි note එකක් මේ විදිහට. මේක දාගන්න. To do a work, there should be an external force. There should be an external force. Here, all the three forces are internal forces. All the three forces are internal forces. If we consider the entire system, if we consider the entire system, action and reactions will be cancelled out. Action and reactions will be cancelled out. Therefore, there is no work done. Therefore, there is no work done by T1, T2, and T3. Therefore, there is no work done by T1, T2, and T3. Okay. I finish. Okay. Now we can complete today's session today. And අපි ගත්තොත් අපේ Sunday class එක කතා කරන්නේ එතකොට EQR එකේ essay question එකක් essay questions essay EQR එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට එවන්න Sunday class එකට දාලා EQR paper එක ඒක කරලා තියන්න exam questions කතා කරන්නේ exam questions reviewing කතා කරන්නේ EQR කියලා කියන්නේ EQR paper එක මම essay paper එක ඉතරදී අපි මොනවද structured essay questions සහ essay questions දෙකම කතා කරනවා. and දැන් අපි structured papers question කතා කරනකොට මොකද අපි මේ පළවෙනි practical list එකේ practicals 12ම කරලා ඉවරයි. practicals 12ම කරලා ඉවරයි. ඒ නිසා practical videos අවශ්‍ය දරුවෝ ඉන්නවනම් මට කියන්න මම එක වෙනම එවන්නම්.
ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝස් ටික මම වෙනම දැන් සේව් කරමින් යනවා. ඒක එවන්නම් අවශ්‍ය දරුවෝ තියෙනවා නම් ඒක කියන්න. හරි. ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝස් ටික. පළවෙනි ප්‍රැක්ටිකල්ස් 12ට දාලා. හරි. ඊළඟට එතකොට අපි එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් කරනවා අපිට සැටර්ඩේ එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් කරනවා. ඒක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ්ස් වලින් යන්නේ. එතකොට ඒකට සෙට් වෙලා ඉන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ්ස් වල අපි ඊයේ කරපු ලෙසන් එකේ හෝම්වර්ක්ස් ටික කරගෙන ඉන්න මම එදත් කිව්වා මේක ඕගොල්ලන්ගේ ටාගට් ක්වෙස්චන් එකක් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ්ස් කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා මේ පාර ටිකක් වැඩිපුර බලා ගන්න එක්ක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ් නැත්නම් මැග්නටික් ෆීල්ඩ්ස් වල දෙකෙන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. වැඩිපුර බලලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ්ස් වල. හරි. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඉක්වේෂන්ස් එක කරන්න. ඒ ඉක්වේෂන්ස් එක කරන්න අපි ඩිස්කස් කරනවා ඊට. මොකද ක්වෙස්චන්ස් එක පරිපූර්ණ කරන්න ඕනේ පාඩමක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ්ස් කියලා කියන්නේ. හරි. ඕකේ. ඒකත් කියනකම් අපි අපේ වැඩේ අද නවත්තමු. එහෙනම් වෙනවා. ගුඩ් නයිට් පුතේ. අයනවා. ඊට මෙතනට